A very warm good morning to all. I myself, Dr. Amol Jadhav, firstly extends you all a very warm welcome on behalf of Sri Venkatesh College, Deolgao Raja, which is run by Balaji Sansthan, Deolgao Raja. And it gives me immense pleasure that due to the continuous guidance and inspiration of our hereditary trustee and President Raja Vijay Singh Jadhav Sahib, who is all time guiding us for these like functions. I personally welcome today's chief guest, Dr. Gajanan Zhore sir, and inaugurator uh, of this function, Principal Dr. Naneshwar Gore sir, for this online lecture series. Today, we all have gathered virtually on the occasion of National Science Day, which is celebrated on 20th February each year in India to spread the message about importance of science in the day-to-day life of the people. As on this day, Sir C.V. Raman had announced the Raman effect in 1928, for which he was also awarded the Nobel Prize in 1930. And so, Government of India designated 20th February as National Science Day in 1986. This year, government had declared a theme for year 2020 National Science Day as integrated approaches in science and technology for sustainable future. National Science Day is celebrated to raise awareness on the importance of science, organizing public speeches, radio, TV, science movies, exhibitions on the theme and concepts. Debates, quiz, and lectures are also being arranged by our educational institute. And so, we, the Faculty of Science, Sri Venkatesh College, Deolgao Raja, has organized online lecture series on occasion of this National Science Day. So, once again, I welcome our today's speaker, eminent speaker, Dr. Gajanan Zore sir, and inaugurator Principal Dr. Naneshwar Gore sir for this online lecture series. Now, I personally request Principal Dr. Gore sir to inaugurate the online lecture series. Please, sir. थँक्यू जाधव सर. सर माझा आवाज येतोय ना? हो सर. थँक्यू सर. आज आपल्या श्री व्यंकटेश कला वाणिज्य आणि विज्ञान महाविद्यालयातील विज्ञान विभाग आणि महाविद्यालयातील इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेल यांच्या संयुक्त विद्यमाने राष्ट्रीय विज्ञान दिवस अर्थात नॅशनल सायन्स डेचे औचित्य साधून आपण ही लेक्चर सिरीज आजपासून सुरू करत आहोत. या लेक्चर सिरीजच्या उद्घाटन प्रसंगी आपल्याला प्रमुख अतिथी म्हणून लाभलेले डॉक्टर गजानन झोरे सर यांचं मी महाविद्यालयाच्या वतीने मनपूर्वक स्वागत करतो. या लेक्चर सिरीज दरम्यान वेगवेगळ्या विषयांच्या माध्यमातून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांना विज्ञानातील विविध संकल्पना आणि त्यातील बारकावे समजावून सांगणे आणि तज्ञांची विद्यार्थ्यांपर्यंत तज्ञ पोहोचवून त्यांच्या शंकांचं निरसन करणं हा या लेक्चर सिरीजचा मुख्य उद्देश आहे. तर अशा प्रकारचा नाविन्यपूर्ण उपक्रम या महाविद्यालयात विज्ञान विभागाच्या वतीनं या ठिकाणी सुरू होतोय. त्याबद्दल मी त्या सर्वांचं मनापासून अभिनंदन करतो. आणि महाविद्यालयातील विज्ञान विद्याशाखेच्या वतीने या प्रकारचे विविध उपक्रम सातत्याने जे आयोजित केले जातात तर त्याचा एक भाग म्हणजे ही लेक्चर सिरीज आहे. या लेक्चर सिरीजच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांच्या म्हणजे ज्या काही त्यांच्या मनातील शंका असतील, त्यांच्या मनामध्ये वेगवेगळे निर्माण होणारे जे प्रश्न असतील ते प्रश्न सोडवण्याचा प्रयत्न आपण करणार आहोत. तर आदरणीय गजानन झोरे सर हे आपल्याला आता या ठिकाणी उद्घाटन समारोहाच्या निमित्तानं आपल्याला आज मार्गदर्शन करणार आहेतच. त्याचबरोबर महाविद्यालयातील विविध विज्ञान शाखेतील विविध जे काही फॅकल्टी आहेत तर त्यांच्या माध्यमातून सातत्यानं वेगवेगळ्या प्रकारचे उपक्रम देखील आपण विद्यार्थ्यांसाठी सातत्यानं आयोजित करत असतो. तर फॅकल्टी ऑफ सायन्स आणि इंटरनल क्वालिटी अश्युरन्स सेलच्या वतीनं आजच्या या लेक्चर सिरीजच्या उद्घाटन प्रसंगी मी इनॉग्रेटर या नात्याने या ठिकाणी घोषणा करतो की या लेक्चर सिरीजचं या ठिकाणी उद्घाटन झालेलं आहे. आणि पुढील सूत्र मी जाधव सरांकडे सोपवतो. जाधव सर. थँक्यू सर. I request the chief guest of today's online lecture series. Thank you, sir. Thank you, sir. On this occasion of the
on this Professor occasion of the Pawar sir to introduce the chief guest of today's online lecture series. National Science Day webinar series. We have the enthusiastic and renowned academician and research scientist of the among with us, the Dr. Zore sir. Zore sir, he is presently working as assistant professor and Raman fellow at School of Life Sciences, Swami Ramananda Tirth Marathwada University, Nanded, and presently he in working. He has a 16 years of teaching experience as well as the research experience in the biotechnology and relatives related to the life sciences also, and he has published about 18 research paper in international research reviews journals, and he has with H index of the 9, and also grant the one patent of the US provisional patents in his credits, and he is presently he also the recognize his research with the various agencies or various institutions, like some awards like ICMR DHR fellowship, Raman Fellowship for the postdoctorate, and next the SREB awards, and he also the nominated for the very prestigious award of the nominated for the prestigious award Shanti Swarup Bhatnagar prize in 2090, and also he has a he also recognized with the our grant we has received the various grants from the various research agencies like ICMR DHR. He also received the grants from the USAID. He also received from the BIIC and SREBC, UGC, also from the UGC in a major research project as well as the minor research project, and also from the DST. And total fund of the extramural fund for the research purpose or research project is about 1.73 crores in throughout the research journey. And he also the take some responsibilities in administrative level also. He also the work as director for the COVID testing lab in SRTMU Nanded. He also the secretary of the biosafety committee of the Nanded. He also working as a coordinator, advisory members, and the various various authorities which are given by the SRTMU Nanded. And he also the collaboratively working with the various universities in like Brown universities, USA, Washington University, Pullman USA. He also working with the ICMR NCL laboratory, Pune, and his research area research in various fields in the medical mycology and the various types of the research in a working. And now he also the present his work in the various types of the national and international various invited talks. About 20 talks is deliberated in the various types of international and national conferences. He also organized about two international and 3 international activities throughout the academic. And at the end, we are very fortunate to listen some these types of the great and scientists as well as the great academicians. Thank you, sir. Thank you very much for a nice introduction. Should we start? Yes, sir. All right. So thank you. So first of all, I would like to thank the president of Venkatesh Arts, Commerce and Science College, Deolgaraja, Honorable Sri Vijay Singh Rajadhav. I would like to thank organizing committee of this National Science Day celebration series, lecture series of the Venkatesh College, Deolgaraja, especially Pawar sir, because he got my name and then he asked me to, sir, you have to present a lecture in our this series. So I said, okay, Deolgaraja is very special for me.
because I had been there in Dulga Raja when I was doing my graduation. So I stayed in Dulga Raja, and from there I did my graduation from JES College Jamna. So it is like my home pitch, Dulga Raja, and thank you and honored for providing me this opportunity to share my views on sustainable development, especially contribution or approaches of biotechnology for the sustainable future. So could you please allow me to share my slides because it is disabled from your side? Yes, sir. All right. Can you see my screen now? Yes, sir. All right, so we'll be talking about biotechnological approaches in sustainable development. So sustainable development meets the needs of the current generation without compromising the needs of future generations. So what do we mean by sustainable development, and why we need to think about sustainable development? What is the meaning of sustainable development or sustainable future? So sustainable future lies in the sustainable development where current generation requirements, so whatever we need today, that we will be generating without affecting the needs of future generations. So it means we are responsible for maintaining the whatever resources we have on the earth, those resources for our future generation without affecting, without harming them. So this sustainable development basically needed in all the sectors, maybe environmental, it may be economic, it may be social. And if we work through maintaining all this environmental, social, and economic structure, right, in a manner, right, in a way that it will sustain our future, then we will be able to plan a sustainable future for our coming generations. So we have to think about all these aspects, and we have to look for the welfare of people, our planet, and then through this eco-friendly approaches, we need to achieve prosperity, peace, and partnership. So what does it mean? So sustainable development goals are set by the United Nations, and it includes some 17 different subjects or 17 different aspects, where first sustainable goal or sustainable development goal is reduce poverty or bring down the poverty. Another goal, second goal, was to provide food for everyone. So there should be zero hunger. Then third goal is to have good health and well-being for every citizen, not just every human being, but every organism living on the earth. Then everyone should get quality education. There should be equality, gender equality. There should be clean water and then sanitization. There should be affordable and clean energy, especially renewable energy, because we know most of these conflicts we see all over the world are because of the for the energy. So energy sector is such a sector where that drives growth and development of the world. Then decent work and economic growth, industry, innovation, and infrastructure, reduced inequalities, sustainable cities and communities, right? Then responsible consumption and production, climate action,
life below water. So some of these goals are set by United Nations for the sustainable future. And then how these goals are going to be achieved through these biotechnological approaches. So that we are going to talk on. So how this biotechnology or biological sciences can help achieve all these 17 sustainable development goals set by United Nations. So United Nations has studied all the aspects and they came up with these 17 goals, right? If we achieve those goals, and they have already given targets to different countries to achieve these goals as soon as possible. So some of the countries, they have achieved some of these goals already, but for example, affordable and clean energy goal, and then health and all these aspects, even poverty and hunger is still remaining for the countries like ours. So we have been given a target by 2030. We need to reduce this carbon dioxide emission, and then we need to reduce poverty. We need to reduce this hunger. We need to provide good health and well-being to everyone. We need to work on this climate action. So this is how these goals are set by United Nations, and all these countries are given their targets. So how these biotechnological approaches can help us achieving these goals. So especially we are looking for biotechnology to contribute in following sectors, like we need to develop some strategies to cure incurable diseases. We need to provide rapid responses towards the health crisis or health disaster like COVID. We need to improve plant health, and so that we can achieve food security, because of this climate change, what happens, the existing crops and crop varieties are facing a lot of problems. So we need to work on those crops and develop more resilient crops towards these environmental stresses, so that we can achieve the food security. We can also work on welfare of or promote the animal health, because animals are contributing significantly in our this sustainable development. Also, there is one of the most important issue that has concerned everyone, that is emergence of antimicrobial resistance among the microorganisms, and that is one of the most important issue before the World Health Organization as well as United Nations. And they said that we need to put concerted efforts in tackling this antimicrobial resistance among the pathogens. Then we need to achieve this climate change by reducing greenhouse gases. Emission of greenhouse gases is causing global warming, and global warming is responsible for lot of disasters we are facing, like it is melting permafrost, right? Glaciers, which is those ice are belonging to millions of years old, and that has preserved those microorganisms, including viruses of that particular period. And as it is melting, those viruses are free, and then it will be spreading. And as these viruses, we are not exposed to those, we do not have, or our animal kingdom do not have resistance towards such viruses, and it may create havoc on the living beings on Earth. So global warming, that is one aspect. Another aspect is global warming is also rising the sea level. Then because of warming, our cropping pattern, our crops are not withstanding to that heat stress. It is also inducing drought. And that's how these greenhouse gases need to be reduced, so that we can manage, or we can and avoid associated effects and impacts. So in addition to that, using biotechnological approaches, we can produce the biofortified crops as
supplements, because we have seen there is a good number of what we say population that is facing this starvation for those nutrients. So to achieve that, this international, this Council for Biotechnology and this thing, they have their organization in each and every country, and they're together working to achieve those targets we discussed earlier. So first goal is to reduce poverty, or make sure that there is no poor. We should reduce the poverty from the world. So how this biotechnology can help us achieving this reducing poverty? So if we see throughout the world, farmers are the most important component of our society, that is depending on agriculture, and then as agriculture has become a business of losses. So biotechnological interventions are necessary to improve the farmer income by reducing the losses of crops, and by also reducing the production cost and increasing the yield. So if we develop varieties which will be high yielding, which will be stress tolerant, both biotic and abiotic stress tolerant, and that's how, and we'll be requiring less input cost or production cost for such varieties. So biotechnology can help us developing such varieties which can be stress tolerant and which will be high yielding, and that's how high yield and reduced production cost may contribute to the income of farmers. That is the one approach where biotechnology can contribute by developing novel varieties, and through which even our government also, they have set a goal to double farmer income in coming years. But still, we need to work a little harder to achieve those targets. So how biotechnology has contributed or is contributing? So we know that biotech crops are already released in several countries, right? And that has increased the income, right? And almost 17 million farmers throughout the world are benefited because of these biotech crops. So biotech crops, like all of us know about the BT cotton. So in India, we got only one biotech crop, that is BT cotton is released, and BT cotton has contributed significantly in the profit of farmers. So, and that has increased household income by 18%. That is the estimate throughout the globe. So if we have allowed other biotech crops like soybean, maize, and other crops that is growing in our country, if we can have those crops, if we can allow, or if we can permit those crops, definitely it will be contributing to the farmer income through its high yielding capacity and stress and biotic and abiotic stress tolerance, as well as it will be again biofortified, and we can have additional nutritional qualities among those varieties. For example, we are proud that one of our industry, right, that is set in Maharashtra, in collaboration with Monsanto, they have developed BT brinjal. But unfortunately, this BT brinjal didn't get permission in India, though they spent crores of rupees in developing this particular variety. Government did not allow that particular variety to be released. Similarly, there are few crops which were developed by biotech crops, developed by ICR or IRI scientists. However, government policies didn't allow those crops to be released in our country, and that's how we could not reap the benefits of those particular biotech crops. Instead, Bangladesh accepted that particular technology, brinjal, and they have they are producing this BT brinjal and even exporting it to other
countries. So it is not only the farmer income achieved through this biotech crop. These biotech crops again contributing in reducing these chemical residues that is entering in our food chain. Because we know all these vegetables and all these crops, even cotton, we used to spray a lot of insecticides and pesticide, and use of that insecticide and pesticide is so huge that has started affecting adversely to our society. And especially there is one city, one district in Punjab called Batinda, and it is already known as cancer capital of India. So that is a scary situation. So same thing is happening in our area as well, especially vegetables and this area, Deolgarh Raja, Sindhkhed Raja, Lonar, this area, this belt is known for production of this seed or hybrid seed production. And while producing this hybrid seed in these seed nets, these farmers are being suggested to use heavy pesticides. And because of this heavy pesticide use, it is contaminating our climate, our soil, our water bodies. And that's how it is entering in our food chain. And if it is continued for next few years, it is going to be very dangerous. Our area is going to be very dangerous. All the water bodies and soil is going to be contaminated. So that's how, in addition to reducing poverty, we can again take care of environment by using this biotech crop, and it will be contributing to sustainable development of our society if we use biotech crops. So zero hunger. Another goal of this sustainable development is reducing the hunger, because we know currently there are a lot of people, there are millions of people, they are not getting enough food. And you can see, if you can see this slide, the number of this world hunger, right? 70 to 161 million people are likely to have experienced hunger as a result of this pandemic in 2020. And 2.37 billion people are without food or unable to eat a healthy, balanced diet on a regular basis. This is the number of 2020. So 2.37 billion people are still not able to get enough food or balanced food. And this is one of the most important issues that need to be achieved, that is hunger and nutrient quality. So even child malnutrition. So some of our districts of Maharashtra, like Amravati and some other districts, they are those basically tribal areas. They have a very good number of children. They are malnourished and they are not getting good food for their required for their this thing. So as I was talking about these biotech crops, even other countries like China, Africa, and then American countries, they are using these biotech crops, though they are not allowed in our country. And this is the only way we can feed our future. When 2.37 billion people are hungry, why we have to worry? Why we are banning this opportunity to provide them food through these biotech approaches, by allowing or by permitting this biotech crop that no one understands. So this is the reason, though biotechnology has a potential to feed the future through this biotech crop, there are some paradigm shifts needed in our policy making and allowing this biotechnology, because technologies are always good. It depends on us how we use it, right? How efficiently we use it. So it will be helping us. So instead of resisting these technologies, we need to adopt it. And even if we are not adapting it today, in near future, we need to adopt it, because population is going to increase. It is going to reach to 9 to 10 billion in coming few years. And at that time, we will not be able to feed that particular population using these conventional approaches. We are having
right now. So in addition to food, as we are talking about these nutritionally enhanced GM crops or biofortified crops, they're also helping people, especially malnourished people, to provide the essential nutrients to those people through these biotech crops like golden rice, then banana, and then biofortified sorghum. And even in India, our own collaborator, they have developed a variety, black and brown wheat variety. You might not have seen black wheat or brown wheat. They have developed that black and brown wheat rich in pigments and vitamins and iron. So if we can use that particular wheat flour, that will be taking care of those iron deficiency, because iron deficiency is one of the most important factor in our area, rural area, especially among the women. So we are not able to provide them iron supplement. Instead of using those iron supplement, if we can use these biofortified crops, we can take care of all these nutrients that is missing from our diet. So we can provide those nutrients through this biofortified crops through biotechnology. That's how this biotechnology can contribute. So how we are working, what is our contribution, what way we are working in this particular aspect. So we are working on developing some wheat varieties that is going to be heat tolerant and climate resilient. So this project is funded by United States Agency for International Development and Biotechnology Industry Research Assistance, that is BIRAC. It is a Government of India agency. So it was funded, and we are working on this project with two American universities, that is Washington State University and Kansas State University, and almost 7 Indian universities, including Punjab, then Meerut, then JB Pant, then Rajendra Prasad, and then 2 well-known seed companies like JK Seeds and then Metahelix. So what exactly we are going to do is we are going to develop heat-tolerant varieties. We have collected different cultivars all over the world. It will be from Egypt, Iran, Syria, then American continents, and then Australia, and all the Asian countries. And we are working on those different varieties and trying to put those traits together for developing heat tolerance. So these are some of the genes we are looking for, and we are trying to understand the role of these genes in heat tolerance in this particular wheat varieties, because all of these genes are either involved in photosynthesis, in starch synthesis, in starch transport, or heat tolerance. So these genes we are trying to characterize and understand the role. So using different approaches like RNA, and then this is particular approach. We are working on this particular gene, SNRK1. This is the approach we are doing in our lab. That is, we are trying to develop these transgenic lines and then understand role of those selected genes. So expected deliverables are developing transgenics for following and then characterization of those genes. So this is what we were talking about. This is the patent, pre-patent we filed in USA, where we have identified some genes, and if we modify those genes, we can increase grain number in wheat. So if you can see here, so this is our conventional wheat, where you will get 3 to 4 seeds in one spikelet. And you can see here this particular spike, how it is growing. So normal spike, and then this is our modified spike. So here in our case, we can get more than 3 to 4-fold more grains if we modify that particular gene in the wheat. So if we get
3 to 4-fold more grains per spike, it will be 3 to 4-fold more yield in the wheat variety. So even little increase in the yield is considered for releasing the new variety. And here we have developed a strategy to increase the grain number and consequently the yield of wheat through this particular technology. And we are using this approach to increase the grain number. Then another aspect is this health. Everyone should get good health and have this access to the all those health facilities. So how this biotechnology can help us developing this or this particular health sector, right? So we know this COVID we had been facing since from last 2 years, and if biotechnology would not have came to our risk, situation would have been very, very bad. So millions of people were died because of this COVID, and as it was new, and then we do not have the strategy to cope up with the COVID, and that's why in first and second wave of this COVID, most of the people died because there was no method. Because in first wave there was no available what we say detection method or diagnosis method. Rapid diagnosis was not possible. Treatment is not available, and we were doing it as trial and error basis. So you can see this biotechnology can contribute in different sector through different ways, like biopharmaceutical, developing drugs, biopharmaceutical for the treatment of different diseases, then including HIV and then tuberculosis, and people are making efforts in developing strategies against treatment of cancer and all these diseases like diabetes, and then every disease they are trying to develop strategy through these biotechnological approaches, including gene therapy. So you can see this another novel technology came into picture, and one of the scientists has got Nobel Prize for that. That is genome editing technology or CRISPR-Cas9 technology that is contributing in developing strategies against different diseases like sickle cell, cystic fibrosis, muscular dystrophy, Huntington disease, and so on. This strategy again, this biotechnology again helping us producing vaccines against different diseases, and thanks to this biotechnology, it is not only these conventional viruses like Zika and other dengue, chikungunya, and other viruses. This biotechnological approach used for developing vaccines against COVID has saved the world. Otherwise, you can imagine if what would have been happened in the third wave when billions of people were infected with this COVID-19, though if they would not have been vaccinated, what would have been the situation? उनको अगर वैक्सीन नहीं मिलता था, बिलियंस ऑफ पीपल इन्फेक्ट हुए थे, अगर उनको वैक्सीन नहीं मिलता था तो थर्ड वेव में सिचुएशन क्या होता था? So thanks to these biotechnological approaches, they have contributed significantly in developing strategies against these different diseases. Now, what is our contribution? How we are contributing in this particular this health sector? So, as I mentioned, drug resistance is one of the major area that has concerned everyone. So, we have been working on development of this
understanding development of this antimicrobial resistance among the pathogen and developing strategies against that particular antimicrobial resistance. One of my projects was selected and I was awarded a fellowship to work in Rhode Island Hospital of the Brown University in Rhode Island, USA. But because of this COVID, I could not avail that facility, this fellowship, and still we are working on that particular aspect in our own lab in Nanded, and definitely we will be contributing at our level to cope up with this drug resistance. So this is, I was talking about the COVID, how COVID has contributed in this disaster, and how biotechnology has saved the world through these vaccines and rapid diagnostic methods. So this is in brief about those different strains of viruses, different viral species. You can see, yes, CO229E, these initial four these species, they're causing common cold, while Middle East respiratory syndrome was detected in 2012. Then we know that SARS was reported, severe acquired respiratory syndrome was reported in 2002 and 2003. And in 2019, we got this novel coronavirus, and that was from Wuhan. So there is a difference between these two viruses, that Middle East respiratory syndrome has caused respiratory infections, while the SARS, while our common cold viruses, they are causing only throat infections. But specialty about this particular COVID, it has infected both your upper respiratory tract as well as your lungs. And that is the reason mortality associated with this particular virus is very high. So how exactly this virus enters our body through this particular ACE2 receptor, transfer that nucleic acid to the host cell, multiply it, produce more number of viruses, and that's how completely block your lungs, and that's how most of the people die. In addition to that, it has again caused some of additional symptoms, like it is inducing blood clotting, and most of the people were died because of the heart attack or the stroke, and then it was inducing cytokine storm. So these are some of the symptoms and of this particular COVID. However, as initially there was no rapid diagnosis, fatality was more in first and second wave of this COVID, because no infrastructure, no laboratories, we were not ready for that particular aspect. And suddenly we have to take the help of biotechnology, because diagnosis using conventional method was not possible that rapidly. And by the time we diagnose, patient used to get deteriorated and become bad, and most of the time death occurs. So we needed a rapid diagnostic method of this particular virus. Thanks to biotechnology, this RT-PCR technology has helped detecting this particular disease. We used to detect that particular disease within 4 hours through this RT-PCR technology. And this was one of the most frequently used method in COVID. This is the only method, only reliable, only dependable method for the COVID detection. And this is the first time in the history where these biotechnological tools became major contributor of this diagnostic method. And that's how biotechnology has contributed in saving the world through this rapid diagnosis of COVID-19. Still, it is going on. And those biotech companies, they have earned their revenue. So whatever profit they earned in last 20 years, they earned that profit in just 2 years, because that much importance was came to this particular biotechnological tools. So some of these drugs they tried, and then they used to treat people, but nothing was found. What we say,
ज्याला आपण म्हणतो रामबाण उपाय, असं कुठलंच अजून ड्रग सापडलेलं नाही. And that's why, again, in addition to diagnostics, this biotechnology has contributed in developing these vaccines so rapidly. This is the record in history that within such a very small span of time, we could develop different variety, different vaccines, and not just develop. World Health Organization and all these bodies, they allowed those vaccines to be used as an emergency use. And then that's how these vaccines are provided to all the citizens all over the world. India also, we got good number of people vaccinated, and that is the reason this third wave could not reach to those fatality, or we could not see that fatality in the third wave. So how these vaccines are developed so rapidly? Because we know that conventional method was based on the virus particle proteins, and then they used to generate those antibodies, and people used to look for those protein or those carbohydrates from those cell wall and membrane, and then cell to have that particular antigenic response. And it used to take usually 6 to 7 years to develop the vaccine. However, that much time was not here available because COVID was spreading like anything, and then fatality was so high that we had to use biotechnological tools, and that's how the viral vector and then most of these vaccines we have today in market are based on nucleic acid. These are RNA vaccine. They are putting that RNA in your body. That RNA is translated into that protein, and then once that protein is translated in your body, that protein induces immune response against this particular virus. So likewise, most of the vaccines we have except Covaxin, most of these other vaccines like Covishield and all, they are nucleic acid based or RNA vaccines or recombinant vaccine we can call. And these vaccines has saved the world. So I don't need to talk much about that, how that vaccines has contributed, how it is inducing immune response and saving the patients. Most of the people from this biology background, they know that, but I just wanted to cite the significance of this biotechnological approach in developing these vaccines that has saved the world from this COVID, though millions of people are died because of this COVID. And if this vaccine would not have been there, that number would have been reached to billions of people. So thanks to these biotechnological approaches for biotechnological tools for providing these diagnostics as well as these preventive strategies in the form of RT-PCR and vaccines. So this is how this biotechnology can contribute in health sector. How biotechnology can contribute in another goal, that is clean water and sanitation. I have some time, right? Or sir? Hello, sir. Yes. Hello, sir. How much time I have? 10 minutes. All right. So I will sum up in 10 minutes. So how this biotechnology can provide us the ensuring availability and of the water and sanitation. We know this contamination, this water bodies and this industrial effluents are contaminating water bodies, and it is making it is unusable or not safe for drinking. So we need to use biotechnological approaches in cleaning those water bodies, treating those industrial effluents or waste, and purifying the water for this, making it safer for our drinking. So another sector that is one of the most important sector that need to be considered and then that need to be worked on, where biotechnology can contribute significantly. As we know, this energy is the driving force of the growth and development. And instead of driving it sustainably, human beings or all these people or industrial development
is depending on this energy requirement, and then available sources of this energy are basically almost 70 to 80% energy requirement all over the world is coming from the fossil fuel. So this fossil fuel is emitting this gases, right, including carbon dioxide and other greenhouse gases, that is contributing global warming and then polluting the environment. So we need to have some biotechnological interventions in this, our energy generation, and we need to work on this biofuel or renewable fuel or green energy options. And then only we will be able to replace those fossil fuel. Unless we replace that, we will not be able to take care of our environment. And there are different countries or different industries working on this biofuel production from the biomasses, and that is one of the areas taking up. So as we know, energy, we are receiving energy from the sun, and then there is no dearth of energy. There is energy of plenty of energy available, but only thing is that we are not capable of. We're not capable of harnessing that energy efficiently, and that's why this solar energy, right, is not just only solar energy. This solar energy is trapped by the plants and converted into the chemical energy in the form of biomass. This biomass is synthesized through this photosynthesis. Everyone knows that, and it need only sunlight, even carbon dioxide and water, and that will be fixing the carbon dioxide from the environment, trapping energy from this, this solar, and then converting it into the chemical energy in the form of glucose and these sugars. So that sugars are required for or used as a energy source by all these living organisms. And this fossil fuel, what we are talking about, is the result of only this biomass only. So that biomass was buried under a pressure, and then that will be converted into the natural this oil, or what we say crude oil, that is being extracted and then be purified for the use as a petroleum or diesel products. So this biomass, instead of using as it is being used today through fossil fuel, we can use it different means. And this energy, basically fossil fuel we are using for our vehicle, for transport, for industries, and even for generation of electricity. So if we can replace that particular fossil fuel with renewable energy or biofuel, especially through this biomethanization or biomethane, we can sustain our future efficiently, because we can take care of this pollution caused by this particular biomass, right, that is not being processed, that is dumped around. And then if we can efficiently convert, or if we can efficiently extract energy source stored in that particular biomass, and then that can be converted into the methane, we can save this particular future. So you can see how this methane is harmful. You can see among these gases. So this methane has more this thing, what we can say, more strength as a greenhouse gas. And this methane, as we are not trapping, we are not able to extract, this methane is being released in the environment, and as it is accumulating in the environment, it is causing the global warming. So instead of that, if we can use this methane, if we can convert that biomass into the methane and use this methane as fuel, that is the future.
And we know that there are many other approaches. Everyone is talking about electric vehicle, but friends, this electric vehicle or electric option has several limitations that can be talked later on. But the sustainable approach is this methane. So how this methane can be produced? There are 4-stage procedure: hydrolysis, acidogenesis, and methanogenesis. So most of these microbiologists or biologists know that. And this is indigenous technology, because we know that 1839, 1839 मध्ये पहिला बायोगॅस प्लांट भारतामध्ये मुंबईला लागलेला होता. आणि तेव्हापासून ती टेक्नॉलॉजी आपण अडॉप्ट करण्याच्या ऐवजी, ॲज world was moving towards the fossil fuel, we again went back to those particular fossil fuel, and then whatever technology we had indigenously we were using, we left it unnoticed, and that is the reason we have harmed our environment severely. So this is in brief how this biomethanization occurs. So you know that currently in our country, almost 45 lakh biogas units are there. Household units of biogas are there. Everyone knows about biogas. But even if the number is very high, that is 45 lakh biogas units, only 5% of LPG requirement is fulfilled out of those 45 lakh biogas units. It is because it is not very efficient. So we need to work on making that particular technology efficient, and we need to develop a strategy to generate biomethane, enhance methane composition in that particular biogas, and then that can be used as a fuel, efficient fuel, because methane is one of the best fuel. It is considered as a green fuel. So this is how we can use through this biomass from these different sources. Like we can go for grass, Napier grass farming. You can see that if you can have 1 ton Napier grass, you can get almost 80 kg pure methane out of that, and then other biofertilizer. So there is no dearth of biomass in our country. So another most important problem in our country is facing, that is stubble burning in North India. And this stubble which is being burned, instead of burning it, if we can use it as a biomass, as a raw material for these biogas units, we can generate a lot of this methane, and we can use it as a biofuel or bio-CNG for the as our energy requirement. Then even this our waste, we can see that. So this is how we are generating this waste, right? 120 liters per day, every person we are generating the waste. And if we calculate that into 120 into 130 crore, this much liter per day waste we are generating. If we can process that waste, that is going to be wealth, that can prove to be a wealth for us, that can give us a very good return in the form of biogas, in the form of biofertilizer. And not just that, it can save our climate. So I think with this, there are many things that can be discussed, but I would like to stop here and thank organizer for providing me this opportunity of sharing my views on this particular aspect. So with this, thank you very much. So I'll be happy if you have any questions. Thank you, sir. Students, questions? Sir? Sir, no questions. Thank you, sir, for your valuable guidance on, and you have make a lighten up on sustainable development goals.
Thank you, sir. Now I request Professor Ravindra Ganbas, sir, for his vote of thanks. Good afternoon, one and all. Am I audible? Yes, sir. Okay, it's my immense privilege to propose a vote of thanks to those who made this event successful. It's my prime duty to thank our college president and hereditary trustee, Sri Balaji Samsthan Deolgarh Raja, Honorable Rajesh Sahib, for providing guidance, motivation, and support. It's my also in-depth thank to today's resource person, Dr. Gajanan Zhore sir, for sparing their valuable and precious time and sharing their knowledge and elaborate all the sustainable goals and the contribution of biotechnology to how to decrease the poverty, to help to farmer, they increase the income, decrease the hunger, reduce the carbon dioxide emission, and providing good health, animal health, and antimicrobial resistance is a major problem in the microorganisms. So it's a most important issue. So sir, within a very short period of time, discuss various topics regarding the biotechnology, how this biotechnology can help to improve the sustainable development. And I am also thankful. It's my duty to thank our president of today's program, Dr. D.V. Gore sir, for their special guidance and support. Again, I also thank to Professor P.B. Pawar sir for their introductory speech, and Dr. Amol Jadhav sir for their anchoring. And I'll also thank my colleagues and non-teaching staff, and also thank the student participant for their active participation. Very thank you. And now I request to N.P. Kakade sir for the introduction of Dr. Dinesh Khedkar sir, a guest of our next session. Thank you, sir. Thank you very much. Zore sir, thank you. Thank you very much. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Today, on the occasion of National Science Day, we have very charming personality, Dr. Dinesh Khedkar sir, Associate Professor, Shri Shivaji Science College, Amravati. It's my proud privilege to introduce our today's guest. Sir has 23 years of teaching and research experience. Sir is working on water biology, phytopharmacognosy, diversity, and in silico studies. Sir has held many positions like Secretary, India, Asian Association for Biology Education, President, Amravati Garden Club, Amravati, Divisional Coordinator, Shreyas for JD, Higher Education, Member, Board of Studies in Botany, Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati, Member, Think Tank, Shri Shivaji Science College, Amravati, Shri Shivaji Science College, Amravati, Member, Shri Shivaji Science College, Amravati. Up till now, sir has delivered 78 invited talks. Sir has 9 books to his credit. Sir has published 24 research papers. Under sir's guidance, 2 students got MPhil and 2 students got PhD. Presently, 4 students are doing PhD under sir's guidance. Sir is life member of Indian Water Association, India, Association for Environmental Management, Society of Cytogenetics and Genetics. Sir has published research articles at international level like Greece, Turkey, Sweden, Denmark, France, Italy. With this brief introduction, I request Dr. Khedkar sir to enlighten us. Thank you, sir, and welcome.
Thank you, Dr. Nilesh, and I must thank all the organizers, the president of the Education Society and the principal of college for inviting me and giving me this opportunity to interact with the students. This is the program which is organized on the eve of National Science Day, and just days before, we have already celebrated the National Science Day. So this particular background of the National Science Day makes this event important event. Am I audible and visible, Nilesh? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Okay. Yes, sir. You are audible and visible also. Let me share my PowerPoint and then I'll interact with the particular theme which is given to me. So today I'm going to discuss something regarding the nature and the beauty of nature, which is very important as far as the today's context is concerned, where we expect that all our students should have some specialized qualities, so as their future will be very secure and their future will be prosperous. So today I'm talking to you regarding the natural repository, where the great treasure is stored and which will be used for the comfort, for the luxury, for the basic needs, and for whatever desires human beings are having for their better life. So here in this particular topic, or in this particular talk, I'd like to insist all the students to observe the nature, to enter into the nature with the great affinity and great affection towards the basic principles of their lives. So whenever we are thinking of our students and we expect some qualities in them, then definitely we want these kind of promising attributes in our students, and that promising attributes that our students should have the degree, a basic requirement that they should have a degree. This will be again going in a diminishing value, that the degree is not having that value which is there in the next component, which is skill. Skill is very important, as if we go through the national education policy, which is now in force, then entire impact is on the skill. Later, these are the two very vital attributes we are expecting in the students, which are not written anywhere, or actually these are the expectations of the industry, or these are the expectations from the professional world, from the students who are entering into that particular field, where there is the huge dearth of the persons. Actually, I'm saying this huge dearth. At the same time, I'm saying this also, that there is the lack of opportunities for the students. My dear friends, when we are talking about the opportunity, then opportunity is available to only those students who are showing some credible qualities. And that credible qualities will come to you when you have these two attributes, that you should have the particular creative attitude. What exactly is the creative attitude, that we will see a little later. And along with that creative attitude, you should also have innovative thinking. So innovative and creative attitude of a person makes him an impactful person, makes him a resourceful person, makes him the useful person for the society. So my dear student friends, when we are thinking of our qualities, then definitely this is the very important aspect that we need to focus. It is the creative and innovative attitude. So creative and innovative attitude is nothing but when we are thinking about the creativeness. What exactly is the creativeness? See to the screen, it is giving you an idea that creative person will have the ability to generate the new ideas, original ideas. He will think exceptionally, he will think differently, and that different thinking or exceptional thinking will bring some new ideas, which may not be there in existence, which may be there in illusion, that may not be actually in a practice. But the thing is,
it is just the imagination. Creative attitude is giving you an ability to have some illusionary images and imaginary concepts which may be there in the future as the regular practice or as the product in the hands of human beings. So creative nature is very important. At the same time, innovative is the another term which is there in the regular talks of all the resource persons when they are dealing with the students. So we are expecting that our students should be innovative in nature. Now, what exactly is the innovativeness or innovative person? Then innovative means what? The innovative means whenever you are having a creative idea, it is not actually needed or it is not actually expected that the creative idea will result into some product. But when you're having this innovative attitude in your personality, then definitely you will think that whatever is my creativity, whatever is my thinking, whatever is there in my mind, that should be coming to practice, that should be coming into the form of a product or into the form of a process. So when you are having that ability to develop something out of your thinking, that will be giving you the attribute called as innovativeness. So our students should be well equipped with these two qualities. They should be creative enough and they should be innovative enough. So when these two qualities will be there, then only our students can stood in a very fighting atmosphere of the professional world. And we would like to inculcate these habits or these attitudes, these traits in the personalities of our students. My dear friends, when we are seeing the creative cycle, what exactly is the creativity cycle? When we would like to have the thinking in a creative way, then definitely we should have some sort of the concept which is there in our mind, and that should be unique concept. So you just think ज्याला आपण असं मराठीत म्हणतो भन्नाट आयडिया किंवा ज्याला आपण असं म्हणतो की जस्ट दॅट इज द गेम ऑफ युअर माइंड. काही प्रत्यक्षात तसं नाहीये किंवा तसा विचार करणाऱ्याला देखील आपण असं म्हणूया की काय वेड्यासारखा विचार केला जातो, असं कुठं असते का? तुम्ही आता सध्या आपण जर विचार केला तर वी आर हॅव्हिंग दॅट ॲबिलिटी टू टॉक टू द पर्सन हू इज सिटिंग इन द अब्रॉड. लंडन सारख्या ठिकाणी, अमेरिकेसारख्या ठिकाणी बसलेल्या लोकांशी आपण आता क्षणात संवाद साधू शकतो. परंतु हीच गोष्ट जर इथून पासून 10 वर्ष मागे जर गेलो आपण आणि विचार केला तर असं इतकी डिफिकल्ट सिच्युएशन होती की हाऊ वी कॅन इंटरॅक्ट. फोनवरच कम्युनिकेशन इतकं डिफिकल्ट होतं, तर आता आपण प्रत्यक्ष समोरासमोर बोलू शकतो व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगच्या माध्यमातून. आणि हेच जर आपण त्याच्याही पुढे मागे गेलो तर मागे जात जात आपण असं विचार करूया की ह्या गोष्टी कुठेतरी स्वप्नात होत्या का, की असं कधीतरी होईल आपल्याला. आपण जर खूप मागे गेलो तर आपल्याला जाणवेल की आपल्या महाभारतामध्ये लिहिलेलं आहे की आपल्या महाभारतात तो संजय आपल्या राजाला सांगायचा की पूर्ण युद्धभूमीवर काय सुरू आहे. दिस वॉज द लाईव्ह टेलिकास्ट. लाईव्ह टेलिकास्ट आपण त्यानंतर पाहिलं ते आपल्या काही इव्हेंट्स म्हणजे क्रिकेटची मॅच असेल त्याचं लाईव्ह टेलिकास्ट होतं. बट दॅट वॉज द वन वे प्रोसेस. And right now we are having that particular approach which is very handy. तुमच्या जवळच्या एका डिव्हाइसनी तुम्ही सरळ सरळ ते कम्युनिकेट करू शकता. मीन्स दॅट वॉज द आयडिया विच इज देअर इन द लिटरेचर. ती लिटरेचर मध्ये असलेली आयडिया आपण पकडली आणि त्या आयडियाला पुढे डेव्हलप करत जेव्हा गेलो तर त्याच्यामधला जी काही आपली आयडिया असते दॅट आयडिया शुड बी इन्क्युबेटेड फॉर अ स्पेसिफिक पिरियड ऑफ टाइम वेअर द एक्सपेरिमेंटेशन विल बी गोइंग. And when that experimentation on the particular idea will be there and that experimentation will bring into the light, त्याला illuminate करणं, the concept illuminate करणं म्हणजे काय, तर that concept will be made available for the people to see and use, and then only it will be the realization of the entire people that this is the idea given by the person and it will be utilized in this way and we can have that kind of a benefit. And when this idea will be verified by thousands of the people, then definitely this inception, this illusionary idea of yours will be coming into the form of a product or a process in the near future. My dear student friends, how we can do that, we will discuss on that. So being a creative is good quality of person, but let me think how we can be the creative. आपण स्वतः क्रिएटिव्ह कसं असू शकतो. विद्यार्थ्यांना ह्या क्रिएटिव्हिटीवर मला सगळ्यांना सांगायला आवडेल की स्टॅनफोर्ड युनिव्हर्सिटीचा एक कोर्स आहे बीइंग क्रिएटिव्ह ह्या नावाचा तो कोर्स आहे आणि त्या कोर्ससाठी लाखो विद्यार्थ्यांचं रजिस्ट्रेशन. सो बीइंग क्रिएटिव्ह, हाऊ टू बी अ क्रिएटिव्ह पर्सन, दॅट शुड बी लर्न. आपल्याला ते शिकणं गरजेचं आहे.
आपल्याला असं वाटतं की ही तर अगदी साधी गोष्ट आहे, परंतु ती गोष्ट जोपर्यंत आपण प्रॉपर त्याचं विचार करणार नाही, प्रॉपर त्याचं ट्रेनिंग घेणार नाही, प्रॉपर त्या बाबतीत सायंटिफिक ॲटिट्यूड आपला डेव्हलप करणार नाही, तोपर्यंत आपल्याला बाय ट्रू मीन्स वी विल नॉट बी कमिंग ॲज द क्रिएटिव्ह पर्सन. क्रिएटिव्ह पर्सन असण्यासाठीचे हे जे कॅरेक्टरिस्टिक फीचर्स किंवा ॲट्रिब्यूट्स मी स्क्रीनवर तुमच्या दिसत असतील तुम्हाला, तर सगळ्यात महत्वाचं आहे की यू शुड बी हॅव्हिंग ability or you should be always ready to accept the inspiration from your surrounding. मी म्हणतोय सराउंडिंग पासून तुमच्या इन्स्पिरेशन घ्यायचं. तुमच्या टीचर्स पासून तुम्ही इन्स्पिरेशन घेता, कोणी फिल्म इंडस्ट्री मधला हिरो असेल त्याच्यापासून तुम्ही इन्स्पिरेशन घेता, अजून काही जे सोर्सेस असतात इन्स्पिरेशनचे, आपल्या आईबाबांपासून आपण इन्स्पायर्ड असतो, आपल्या नातेवाईकांपासून आपण इन्स्पायर्ड असतो. सिमिलरली दिस इन्स्पिरेशन विल कम फ्रॉम द नेचर ऑल्सो. निसर्गातून पण हे इन्स्पिरेशन तुम्हाला घेता आलं पाहिजे आणि त्या इन्स्पिरेशनच्या बेसिसवर, त्या इन्स्पिरेशनच्या आधारे काहीतरी आपण डेव्हलप करू शकतो यावर आपण विचार केला गेला पाहिजे. तसं आपल्याला विजन एक डेव्हलप झालं पाहिजे. विजन म्हणजे काय, आपल्याला दोन गोष्टी आहेत बघा, दोन शब्द आहेत. एक वी कॅन सी टू समथिंग, आपण काहीतरी पाहू शकतो, आणि आपण काहीतरी व्हिज्युअलाइज करू शकतो. सी अँड विजन म्हणजे पाहणे, आणि जसं आपण म्हणतो ना एक नजर आणि दुसरा शब्द असतो नजरिया. एक असते दृष्टी आणि दुसरा शब्द असतो दृष्टिकोन. So seeing and visioning is the two different words. When you see something, काहीतरी तुम्ही पाहता, आणि त्या पाहणाऱ्या गोष्टीकडे, तुम्ही ज्या गोष्टीकडे पाहतात त्याच्याकडे पाहत असताना जर तुमचा दृष्टिकोन असा असेल की याचा आपण उपयोग कसा करू शकतो, ह्या गोष्टी इथं कशा घडतायत, ह्या गोष्टी निसर्गामध्ये कशा घडतायत, त्या गोष्टींचा जर आपण अभ्यास केला आणि त्या गोष्टी आपल्या आयुष्यात काही आपण आर्टिफिशियली घडवून आणू शकतो का, किंवा त्याचा वापर आपण आपल्यासाठी किंवा आपल्या समाजासाठी करू शकतो का, असं जर आपण दृष्टिकोन डेव्हलप केला, असं जर आपलं विजन डेव्हलप केलं, तर डेफिनेटली दॅट विजन विल गिव्ह यू सम सॉर्ट ऑफ द फ्रुटफुल आयडियाज, फ्रुटफुल कन्सेप्ट इन देअर माइंड्स, त्या विद्यार्थ्यांच्या माइंड्समध्ये. आणि मग त्याच्यासारखे ह्या अशा जर विद्यार्थ्यांमध्ये जर अशा चर्चा घडत गेल्या, ब्रेन स्टॉर्मिंग सेशन्स जर आपण घडवून आणले किंवा विद्यार्थ्यांनी जर तशा चर्चा केल्या, तर डेफिनेटली देअर माइंड विल ओरिएंट in the fashion that they will always look into every aspect, every approach, every object in a specific way, that how and what and why, they will always ask the questions to the objects or to the particular concepts. प्रत्येक गोष्टीकडे पाहत असताना हे जर आपण सगळे डब्ल्यूज वापरून टाकले की हे या पर्टिक्युलर जसं एक नॅचरल फिनॉमिनन असेल, तर त्या नॅचरल फिनॉमिननकडे ऑब्झर्व करताना आपण जर स्वतःलाच प्रश्न विचारले की असं का घडत असेल, असं घडण्याच्या मागची कारणं काय असतील, किंवा असं घडण्याच्या मागे उद्देश काय असेल, किंवा असं घडत आहे त्याच्यामुळे पुढे काय बदल घडतायत, ह्या सगळ्या गोष्टींवर हे सगळे प्रश्न जर आपल्याला पडत असतील, तर डेफिनेटली दॅट विल बी डेव्हलपिंग यू ॲज द इमॅजिनेटिव्ह पर्सन. खूप इमॅजिनेशन तुमच्या वेगवेगळ्या पद्धतीने तुम्ही इमॅजिन करून पाहता प्रॉब्लेम्सना, अँड देन डेफिनेटली यू विल कम टू द इनोव्हेशन. म्हणजे एक सिम्पल इन्स्पिरेशन फ्रॉम द नेचर विल टेक यू टू द innovation, and innovation will be giving you a very good quality of the person which is required in the today's world. My dear student friends, look at the graph on the screen. तुमच्या स्क्रीनवर जो ग्राफ दिसतोय त्याच्याकडे पहा. This is the graph which is the result of the creativity test done by NASA. एक नासाची क्रिएटिव्हिटी टेस्ट आहे ही, विच इज कंडक्टेड ऑनलाईन, आणि ही ऑनलाईन कंडक्ट केल्यानंतर तुम्ही बघा तुमच्या स्क्रीनवर तुम्हाला दिसेल की दिस क्रिएटिव्हिटी टेस्ट इज यूज टू सिलेक्ट दी इनोव्हेटिव्ह इंजिनियर्स. नासाला जेव्हा इनोव्हेटिव्ह इंजिनियर्स सिलेक्ट करायचे असतात किंवा सायंटिस्ट सिलेक्ट करायचे असतात, दॅट टाइम नासा इज कंडक्टिंग दिस टेस्ट ऑन द पर्टिक्युलर कॅन्डिडेट्स. मग आता इथे बघा ही जी टेस्ट कंडक्ट केली आहे ना, याच्यामध्ये त्यांनी कोणत्या कोणत्या लोकांवर टेस्ट कंडक्ट केली आहे बघा. खाली तुम्हाला एज ग्रुप दिसतात, अँड ऑन द अदर हँड you will find the percentage of that particular age group as the creative in nature. म्हणजे त्यातले किती क्रिएटिव्ह आहेत ह्याच्यावर जेव्हा पाहिलं त्यावेळेस when it was the test for 5-year-old students किंवा 5 वर्षाच्या मुलांवर जेव्हा टेस्ट केली, त्यावेळी it's reflected that 98% of the children, kids at the age of 5, they are very creative in nature. But as we go on विथ द एज, 10 वर्षाच्या विद्यार्थ्यांमध्ये टेस्ट केल्यानंतर त्यातले फक्त 30% विद्यार्थी क्रिएटिव्ह जाणवले. त्यानंतर 15 वर्षाच्या वर्गातले, म्हणजे असं म्हणूया आपण की 9वी 10वीतले हे विद्यार्थी असतील, त्यांची क्रिएटिव्हिटी बघा कुठे आली आहे 12% वर. अँड वेन इट कम्स टू द अडल्ट्स म्हणजे आपल्या कॉलेजचा विद्यार्थी किंवा इव्हन आपण असं म्हणूया की इथे सगळ्या एज ग्रुप मधले पुढचे आलेले लोक, त्यांच्या क्रिएटिव्हिटीचा इंडेक्स बघा किती, दे आर ओनली 2%.
only 2% persons above the age of 15 are creative. Is it not surprising? अत्यंत सरप्राइजिंग अशी ही गोष्ट आहे की जिथं 5व्या वर्षात असणारे विद्यार्थी 98% क्रिएटिव्ह असतात, तिथं आपण जोपर्यंत अडल्टहुडला पोहोचतो तोपर्यंत आपली क्रिएटिव्हिटीचा लॉस होतो. का हा लॉस होतो क्रिएटिव्हिटीचा? तर तो लॉस होण्याच्या मागे कारणच एक आहे. असं एका मला वाटतं अल्बर्ट आइन्स्टाईनला हा प्रश्न विचारला होता की व्हाय द क्रिएटिव्हिटी लॉस इज देअर सिक्वेन्शियली ॲज द स्टुडंट्स ग्रो ओल्डर. आइन्स्टाईन म्हणतो की जस्ट अ सिंगल रिझन दॅट वी एज्युकेट देम. आम्ही त्यांना शिकवलं. माझ्या सर्व शिक्षक मित्रांसाठी मला हे आवर्जून उल्लेख करायला लागेल की आपण त्यांना शिकवलं त्याच्यामुळे त्यांच्या क्रिएटिव्हिटीचा लॉस झाला असं म्हणणारे अल्बर्ट आइन्स्टाईन. खूप मोठं स्टेटमेंट आहे. आणि आपण जर विचार केला तर खरंच आपण आपल्या विद्यार्थ्यांना क्रिएटिव्ह राहण्यासाठी किती मोटिवेट करतो किंवा किती प्रमाणात त्यांना तसं वातावरण उपलब्ध करून देतो हे जर विचार केला आपल्याला तर आपलं उत्तर 100% हे नकारार्थी आहे. त्यामुळे मला असं वाटतं की विद्यार्थ्यांच्या बाबतीत स्वतः जर आपण विचार केला की वाय आय एम नॉट क्रिएटिव्ह, वाय आय एम नॉट आस्किंग क्वेश्चन्स इन द क्लासरूम, वाय आय एम नॉट आस्किंग सम फुलिश क्वेश्चन्स. स्टीव्ह जॉब्स त्याच्या आयुष्याचा प्रिन्सिपल सांगत असताना स्टीव्ह जॉब्स म्हणतो स्टे फुलिश स्टे हंग्री. आपण जसं जसं वरवर शिकत जातो ना, विद्यार्थी मित्रही जसे जसे 10वी झाला की थोडासा हुशार होते, 12वी झाला की अजून जास्त हुशार होते, त्याचे हात असे बांधले जातात. तो 12वी नंतर ग्रॅज्युएशनला आला की ते हात बांधणे तर फक्त असे पक्के बांधून ठेवते की इट विल नॉट एट ऑल हॅव्हिंग एनी काइंड ऑफ इंटरॅक्शन विथ द अदर पीपल. तो स्वतः हुशार झालेला असतो, तो स्वतः शिकलेला असतो. आणि हे जे शिकणं आहे ना, हे शिकणंच मुळात घातक आहे. शिकणं हे घातक आहे असं म्हणत असताना मी पुन्हा तेच कोट करेल स्टीव्ह जॉबचं स्टेटमेंट, स्टे फुलिश स्टे हंग्री. जोपर्यंत आपण स्वतःला ज्ञानी समजत असू, जोपर्यंत असं समजू आपण की मला सगळ्या गोष्टी माहिती आहेत, मी सगळं शिकलेलो आहे, त्याच्या पुढे एक क्वेश्चन मार्क निर्माण होते की आता तुम्हाला शिकण्याची काही गरज नाही. आणि जर आपण असं करायला लागलो तर डेफिनेटली वी विल लॉस द रिसेप्टिव्ह एंड. आपण काही रिसेप्शन एंडला राहणारच नाही आणि त्याच्यामुळे आपला हा विद्यार्थ्यांचा आपला व्यक्तिमत्वाचा हा लॉस डेफिनेटली आहे. मला असं वाटतं की आपण आपल्या विद्यार्थ्यांच्या दृष्टिकोनातून जर विचार केला तर त्यांना आपण हे क्रिएटिव्ह वातावरण निर्माण करून देण्याची गरज आहे. आणि त्यासाठी मला आज जे तुमच्याशी बोलायचं होतं ते आहे की ह्या क्रिएटिव्ह नेचर आणि इनोव्हेशनचे जर आपल्याला व्हॅल्यूज क्रिएट करायचे असतील विद्यार्थ्यांमध्ये तर बघा ह्या सगळ्या गोष्टींकडे बघत असताना these all are the sources of creativity and innovation. इनोव्हेशनचे आणि क्रिएटिव्हिटीचे सोर्सेस आहेत बघा. तर याच्यामध्ये काय की एक डेमोग्राफिक चेंज हा पहिला विचार. विद्यार्थ्यांनी सतत याच्यावर विचार करायला पाहिजे की वेन यू आर लुकिंग ऍट समथिंग, जसं आता इथे एक ट्रेंड आहे, समजा एजिंगचा ट्रेंड आहे. तुम्ही कुठल्याही मार्केटमध्ये कुठल्याही सेक्टरमध्ये जा, यू विल फाइंड वन अप्रोच दॅट एजिंग म्हणजे वय होणे, वयानुसार जे जे बदल घडतात व्यक्तींमध्ये त्यानुसार काय काय गोष्टी पुढे आलेल्या आहेत बघा. तर जसं जसं वय वाढत जातं त्या वय वाढणाऱ्या लोकांच्या बाबतीत एक गोष्ट पर्टिक्युलर आहे की जसे जसे व्यक्तींचं वय वाढत जातं तसं तसं त्यांच्यावर पैसा भरपूर आहे, बट दे आर हॅव्हिंग द प्रॉब्लेम्स. मग प्रॉब्लेम्स कोणते कोणते आहेत? तर त्यांच्या आयसाईटचा प्रॉब्लेम आहे, त्यांच्या हिअरिंगचा प्रॉब्लेम आहे, त्यांच्या मोबिलिटीचा प्रॉब्लेम आहे, त्यांना जो लेजर टाइम असतो त्या लेजर टाइम मध्ये व्हॉट दे विल डू, काय त्यांना टाइमपास करता येईल याचा प्रॉब्लेम आहे. इफ वी टॅकल दीज पॉइंट्स, ह्या पॉइंट्सवर टॅकल केलं तर आता एक गोष्ट नक्की आहे की दीज आर द प्रॉब्लेम्स ऑफ दीज पीपल. मग त्या प्रॉब्लेम्सना सॉर्ट आउट करायसाठी आपण काय नवीन गोष्टी देऊ शकतो, काय इनोव्हेटिव्ह देऊ शकतो? बघा, गुगलनी एक लेन्सेस डेव्हलप केले. गुगलनी लेन्सेस जे डेव्हलप केलेत म्हणजे स्पेक्स डेव्हलप केलेत, चष्मा डेव्हलप केलाय. त्या चष्म्याच्या आधारावर इफ द पर्सन इज हॅव्हिंग द हिअरिंग इम्पेअर्डनेस ही विल बी एबल टू सी द थिंग्स विच आर स्पोकन बाय समवन एल्स. समोरचा व्यक्ती जे बोलतो आहे तो त्याच्या चष्म्याच्या स्क्रीनवर दिसते, सरळ प्रिंट होऊन येतं. म्हणजे त्याला ऐकू येत नाही, परंतु जो समोरचा बोलतो त्याचा साऊंड जो कॅप्चर केला जातो त्या साऊंडला साऊंड टू स्पीच मध्ये कन्वर्ट करून स्पीच टू टेक्स्ट मध्ये कन्वर्ट केल्यानंतर त्याचं टेक्स्ट हे स्क्रीनवर अपिअर होतं. बघा, हे इनोव्हेशन आहे. कोणासाठी इनोव्हेशन आहे? दोज हु आर हिअरिंग इम्पेअर्ड पर्सन. मग असेच इनोव्हेशन जेव्हा आपण विचार करू, प्रॉब्लेम्स लक्षात घेतले की त्याचे आपल्याला सोल्युशन्स शोधावे लागतील. दुसरी गोष्ट आपल्याला आपल्या परसेप्शनवरही विचार करायला लागेल की आपले परसेप्शन ठरलेले असतात. परसेप्शन म्हणजे काय? परसेप्शन म्हणजे आपला जो दृष्टिकोन आहे तो दृष्टिकोन आपला कुठल्या गोष्टीकडे पाहण्याचा जो असतो तो ठरलेला असतो. तो जो दृष्टिकोन आहे म्हणजे जे आपलं विजन आहे त्या विजनला देखील आपल्याला चेंज करण्याची गरज आहे. बघा, आपल्याला दाखवल्या जातात बऱ्याचशा गोष्टी आणि त्याच गोष्टी आपण आपल्या माइंडवर ठेवतो. आपण सगळ्यांना माहित असेल की डायबिटीज इज द टॉप मोस्ट डिसीज इन द वर्ल्ड राईट नाउ. आजचा जर आपण विचार केला तर जगात आजच्या दिवसात असं म्हणतात की दर दिवसाला लाखो लोक डायबेटिक झोन मध्ये येतात.
कसे डायबेटिक झोन मध्ये येतात, तर वेन दे विल अनालाइज देअर ब्लड शुगर, दॅट ब्लड शुगर विल गो ऑन दॅट पर्टिक्युलर लिमिट. आता सध्या जर आपण विचार केला तर से फॉर एक्झाम्पल इफ इट इज 120 sugar, then it will be supposed to be the sugar which is crossing the limits. But if you go back, मागे जर गेलो आपण तर हीच शुगरची लिमिट 230 पर्यंतची होती. At that point of time it was considered that 230 is the normal level of sugar in the blood. मग आता 230 त्यावेळी नॉर्मल होती, आज ती 120 वर आली. कदाचित पुढे जाऊन अजूनही ते कमी होते का, किंवा what exactly is the reason behind this? The reason behind this is the market. Reason behind this is the progress of the pharmaceutical industries. The reason behind this is the medical practitioners. So everything is driven. Everything is driven, and ते जे ड्रायव्हिंग फोर्स आहेत त्या ड्रायव्हिंग फोर्सला समजून घेणे आपल्या विद्यार्थ्यांना गरजेचं आहे की काय ड्रायव्हिंग फोर्स आहेत आणि त्या ड्रायव्हिंग फोर्सनुसार मी माझ्या आयुष्यासाठी माझ्यासाठी काय करू शकतो. तिसरा मुद्दा याच्यामध्ये बघा की नवीन नॉलेज काय आपण क्रिएट करू शकतो, किंवा नवीन नॉलेज जे येते त्याच्या माध्यमातून मी काय करू शकतो. यू आर अवेअर ऑफ दिस टेक्नॉलॉजी. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स जे आता सध्या खूप जबरदस्त प्रोग्रेसिंग आहे, ह्या आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मध्ये मला काय करता येईल. महत्वाचं आहे की इंटेलिजन्स इज द नॅचरल वन. मग त्याला आपण आर्टिफिशियली क्रिएट केलं. मग आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स मध्ये जेव्हा तुम्हाला काम करायचं आहे त्यावेळेस यू शुड अंडरस्टँड दॅट व्हॉट एक्झॅक्टली इज द इंटेलिजंट फिनॉमिनन्स इन द नेचर. निसर्गामध्ये काय इंटेलिजंट फिनॉमिनन्स आहेत. से फॉर एक्झाम्पल इफ यू कन्सिडर द प्लांट्सना आपण कन्सिडर केलं तर प्लांट्स आर ऑटोट्रॉफिक इन नेचर. प्लांट्स कॅन कन्स्ट्रक्ट देअर ओन एनर्जी. ते फोटोसिंथेटिक आहेत, त्यांची एनर्जी ते स्वतः तयार करू शकतात. बट वी द ह्युमन बिंग्स आर नॉट हॅव्हिंग दॅट ॲबिलिटी. मग कोणीतरी क्रिएटिव्ह विद्यार्थ्यांनी असा विचार करायला पाहिजे की प्लांट कसे फूड तयार करतात. मग त्या प्लांटच्या फूड तयार करण्याच्या प्रोसेसमध्ये फोटोसिंथेसिस आहे हे आपल्या विद्यार्थ्यांना समजेल. मग त्या फोटोसिंथेसिस मध्ये काय काय रिक्वायरमेंट आहेत, तर त्या फोटोसिंथेसिस मध्ये क्लोरोफिल पिगमेंट रिक्वायर्ड आहे. मग ज्या प्लांट्सवर क्लोरोफिल पिगमेंट असते, ज्या प्लांटच्या लिव्स मध्ये क्लोरोफिल पिगमेंट असते, दॅट प्लांट्स आर सिंथेसाइजिंग देअर फूड मटेरियल. मग कोणीतरी असाही विचार करायला हवा की विल इट बी पॉसिबल दॅट वी हॅव द अँटेना ऑन अवर. हे जे काळे केस दिसतात त्या काळ्या केसांच्या जागी जर मी हिरवे केस आणले आणि त्याच्यात जर इम्प्लांट केले क्लोरोप्लास्ट, त्याच्यात जर क्लोरोफिल पिगमेंट असेल, तर विल इट बी पॉसिबल दॅट माय हेअर विल स्टार्ट सिंथेसाइजिंग ग्लुकोज. आणि जर माझ्या डोक्यावर जसं आता एक तर तुम्हाला माहिती आहे की सोलर प्लेट्स तर बसतातच आहे डोक्यात. सोलर प्लेट कॅपमध्ये सोलर प्लेट बसवलेल्या आहेत आणि त्या कॅपच्या तोंडावर फॅन बसवलेला आहे. दिस इज द प्रॉडक्ट विच इज अवेलेबल ऑन स्ट्रीट्स. अमरावती शहराच्या रस्त्यावर आता ह्या टोप्या दिसतात तुम्हाला की त्या टोपीवर वरती सोलर पॅनल लागलेला आहे, खाली त्याला पंखा लागलेला आहे. उन्हाळ्यात जेव्हा फिरतो आपण त्यावेळेस तोंडावर हवा येण्यासाठी तो एक हाऊ ब्युटिफुल इनोव्हेशन इज. किती साधी गोष्ट आहे बघा, पण ती गोष्ट आज मार्केटमध्ये आल्यानंतर हवेसारखी पसरते, त्याच्यातून पैसा लोक कमवतात. म्हणजेच आपण असं म्हणूया की माझे जर केस हिरवे झाले आणि त्याच्यातून जर मी फूड प्रोडक्ट करू शकलो तर यू कॅन इमॅजिन नवीन वर्ल्ड तयार होईल. नवीन पूर्णपणे समाजाची दिशाच बदलून जाईल. सो दिस इज द काइंड ऑफ नॉलेज वी कॅन डेव्हलप. वी कॅन डेव्हलप द थिंग्स न्यूली. किंवा काही गोष्टी अशा ऍक्सिडेंटल होत असतात, अनएक्सपेक्टेड घडत असतात. त्या अनएक्सपेक्टेड घडलेल्या गोष्टींमध्ये जसं हे एक्झाम्पल इथं लिहिलेलं आहे 3M मटेरियल आहे. 3M मटेरियल म्हणजे काय, तर ते जे रेडिओग्राफिक मटेरियल्स असतात आपल्या शूजवर बघा, शूजवर किंवा टी शर्ट्सवर असे रेडिओग्राफिक स्ट्रिप्स असतात. दॅट स्ट्रिप्स किंवा तुम्ही पाहिलं असेल की रोडवर जेव्हा काम करतात हे लोक मजूर जेव्हा काम करतात तेव्हा त्यांचे जे ॲप्रन्स असतात त्या ॲप्रन्सवर लाईट जर पडला तर ते ग्लो होतो. सो दॅट वॉज द इनोव्हेशन, दॅट वॉज द आयडिया. आणि ती आयडिया कुठून आली, जस्ट एका पेपरवर कॉफी सांडली आणि त्या कॉफी सांडल्यामुळे व्हॉट एव्हर वॉज द केमिकल इंटरॅक्शन बिटवीन दॅट पेपर अँड द कॉफी वॉज देअर, दॅट हॅज लेड टू द आयडिया ऑफ दिस पर्टिक्युलर 3M मटेरियल. आज ते मटेरियल तुमच्या शर्ट्स मध्ये आहे, आज ते मटेरियल तुमच्या शूज मध्ये आहे, आज ते मटेरियल तुमच्या ऑलमोस्ट घरातल्या एकही घर असं नसेल की जिथे रेडियमचा वापर झालेला नाहीये. सो लाईकवाईज डिस्क्रिपन्सी आहे काही गोष्टींमध्ये, ज्या डिस्क्रिपन्सी त्याच्यातल्या आपण पॉइंट आउट करायला पाहिजे. काही प्रोसेसमध्ये ऑटोमेशनची गरज असते, ते प्रोसेस आपल्याला समजायला पाहिजे. आणि सगळ्यात महत्वाचं की मार्केटची गरज काय आहे. आज मार्केटची गरज काय याच्यावर जर आपण विचार केला तर आपल्याला लक्षात येईल की ज्या गोष्टी आज मार्केटमध्ये रिक्वायर्ड आहेत त्या गोष्टी कदाचित इथून पासून 5 वर्षांनी त्या बाहेर पडतात. फॉर एक्झाम्पल काही दिवसांपूर्वी आपल्याकडे STD बूथ लागायचे, कारण लोकांना फोन करायसाठी STD बूथवर जायला लागायचं आणि तिथून फोन करायचे, त्याच्यातून लोक कमाई करायचे. गावात STD बूथ होते. बट राईट नाव दॅट बूथ्स हॅव बीन कम्प्लिटली व्हॅनिश्ड. ती टेक्नॉलॉजी पूर्णपणे बदलली. आज प्रत्येकाच्या हाती फोन आहे. त्याच्यामुळे त्या मोबाईलच्या दृष्टिकोनातून जर आपण विचार केला
तर आता आपल्याला काय गरज आहे, तर मोबाईलचे चार्जिंग पॉईंट्स लावावे लागतील आपल्याला. प्रत्येक दुकानात एक 2-4 प्लग्स लावून ठेवा. तुम्हाला कोणी पण 2-4 रुपये 5 रुपये तुम्हाला चार्जिंगचे त्या पर्टिक्युलर वेळेसाठी पे करतील पोरं. कारण सगळ्यात महत्वाची गरज आजची जी झाली आहे बेसिक नीड्स मध्ये आपल्या, जसं अन्न वस्त्र निवारा ह्या गरजा आहेत, मूलभूत गरजा, तशा आजच्या जनरेशनच्या अन्न वस्त्र निवारा मोबाईल फोन वायफाय ह्या फंडामेंटल नीड्स झालेल्या आहेत. तर ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला समजायला पाहिजेत आणि त्याच्यानुसार आपल्याला पुढे काम करायला हवं की व्हॉट एक्झॅक्टली आर द थिंग्स विच वी कॅन प्रोव्हाइड. म्हणजेच याचा अर्थ विद्यार्थी मित्रांनो मला हे तुम्हाला सांगायचं आहे की आपला जो निसर्ग आहे, आपलं जे आजूबाजूचं जग आहे, दॅट वर्ल्ड इज द फॅन्टॅस्टिक R&D लॅब. रिसर्च आणि डेव्हलपमेंटसाठीची सर्वोत्तम लॅब जी आहे ना, तो आपला निसर्ग आहे. त्या निसर्गामध्येच तुम्हाला सापडेल की कशावर रिसर्च करायचं आहे आणि त्याच्यातून काय काय डेव्हलप करायचं आहे. म्हणजे तुम्ही जर एखाद्या गोष्टीचं ऑब्झर्वेशन करत असाल, नैसर्गिक गोष्टीचं ऑब्झर्वेशन करत असाल, यू विल गेट द न्यू आयडिया. नवीन आयडिया तुमच्यापर्यंत पोहोचते. त्याच्यासाठी तुम्हाला जे नॅचरल क्रिएचर्स आहेत, म्हणजे त्याच्यामध्ये ऑर्गॅनिझम्स आले, त्या ऑर्गॅनिझम्सचे पार्ट्स आले, त्या ऑर्गॅनिझमचे प्रॉडक्ट्स आले. सो ऑल द वे यू कॅन ऑब्झर्व द things which are there in the nature and then go for the special features of that creature. समजा तुम्ही बर्ड्स कडे जर पाहत असाल तर त्या बर्ड्सचे स्पेशलाइज्ड कॅरेक्टर्स काय आहेत ते पहा, आणि ते जर पाहिले आपण तर आपल्याला लक्षात येईल की फॅन्टॅस्टिक आयडियाज आर देअर इन द बर्ड्स. आणि किंवा आपण लीफ मध्ये पाहूया, पोलन ग्रेन्स मध्ये पाहूया, प्लांट्स, अॅनिमल्स, मायक्रोब्स, कशाचाही अभ्यास करा, यू विल फाइंड द स्पेशलाइज्ड फीचर्स इन देम. आणि ते जे स्पेशलाइज्ड फीचर्स आहेत त्या स्पेशलाइज्ड फीचर्सचा जर आपण अभ्यास केला तर आपल्याला असं वाटेल की हे फीचर आपल्या कामाचं आहे का, आणि मग ते जर आपल्या कामाचं असेल तर त्याच्यापासून आपण पुढे इनोव्हेटिव्ह आयडिया डेव्हलप करू शकू. किंवा ऑर्गॅनिझम्स मध्ये जे मेकॅनिझम्स असतात, जसे काही फिजिओलॉजिकल प्रोसेसेस आहेत, काही अॅनाटॉमिकल प्रोसेसेस आहेत, काही जेनेटिक प्रोसेसेस आहेत, ह्या जर प्रोसेसेस आपण समजून घेतल्या तर त्या प्रोसेसेसच्या माध्यमातून, फॉर एक्झाम्पल मायक्रोबचं जे लाईफ आहे, microbial life cycles or microbial productions are now the great source of information for the production of the biomolecules, for the production of synthetic chemicals, for the production of the vaccines. Many of the things are there which are coming out of the microbial world. कशा माध्यमातून की what exactly the mechanism they are following and what are the products they are giving. त्या प्रोडक्टच्या बेसिसवर आज सगळं जग एका वेगळ्या दिशेनं जाते. म्हणून विद्यार्थी मित्रांनो आपल्याला ह्या नॅचरल क्रिएचर्सचा आपल्याला अभ्यास करणे गरजेचं आहे. काय काय मिळते बघा, मी आय एम साइटिंग व्हेरी फ्यू एक्झाम्पल्स. बघा एक एक्झाम्पल आहे मिस्टर जॉर्ज डी मेस्ट्रल. जॉर्ज डी मेस्ट्रल तर फेमस आहेच आहे वैज्ञानिक हिस्ट्रीमध्ये, सोबत त्याच्या कुत्र्याचं देखील नाव फेमस झालेलं आहे. त्याचा कुत्रा होता मिल्का नावाचा. दिस वॉज द इयर 1941 when Mr. George has a specific observation की माझं कुत्र जेव्हा बाहेर फिरते तेव्हा गेल्यानंतर, बाहेरून फिरून आल्यानंतर त्याच्या केसांमध्ये एक पर्टिक्युलर गोष्ट अडकलेली आहे. अँड वेन इट वॉज ऑब्झर्व, त्यांनी पुढे जेव्हा ऑब्झर्व केलं तेव्हा लक्षात आलं की त्याच्या जे काही केसांमध्ये अडकलेले जे आहे ते आहेत एका प्लांटचे फ्रुट्स. आणि तो नेहमीसाठी तो कुत्रा ते घेऊन यायचा घरी आणि हा ते साफ करून बाजूने टाकून द्यायचा. हे बरेच दिवस चाललं, आणि हे जेव्हा बरेच दिवस चाललं त्यावेळेस त्याच्या लक्षात आलं की हे नेहमी असं होते. याचा अर्थ याच्यात काहीतरी स्पेशलाइज स्ट्रक्चर आहे का, आपण पाहू की हेच का चिटकते. हा तर पूर्ण जंगलात फिरून येतो पण त्याच्यापैकी फक्त हाच पर्टिक्युलर फ्रूट आहे जे फ्रूट याच्यावर चिटकून येतात. मग हेच काय येतात चिटकून. तर जेव्हा त्यांनी ऑब्झर्वेशन केले, बघा अंडर मायक्रोस्कोप हाऊ इज इट लुकिंग अँड अंडर इलेक्ट्रॉन मायक्रोस्कोप हाऊ इज इट लुकिंग. Look at those structures and that structures of the seed fruits. ते जे फ्रुट्स आहेत त्या फ्रुट्सचं जर स्ट्रक्चर लक्षात केलं तर त्याच्यावरचे जे हेअर्स होते ना, दॅट हेअर्स आर हॅव्हिंग द हुक्स अँड लूप्स. हुक आणि लूप्स त्याच्यामध्ये होते, आणि हे जे हुक आणि लूप आहेत जे त्यांनी मायक्रोस्कोप खाली ऑब्झर्व केल्यानंतर त्याला दिसले. देन ही क्लिक्ड विथ वन आयडिया. त्याला एक आयडिया सुचली आणि ती आयडिया आपल्या सगळ्यांसाठी महत्वाची ठरली आजच्या सिच्युएशन मध्ये. अँड दॅट वॉज द आयडिया हू हॅज given us the Velcro. Mr. George has given us the innovation in the form of the Velcro. Velcro म्हणजे झिपरलेस झिपर म्हणून त्यांनी त्याचं पेटंट घेतलं. 1955 साली त्यांनी पेटंट फाईल केलं आणि 1960 साली याचा वापर नासानी केला. आणि त्याच्यानंतर हाऊ दिस Velcro has dominated the market you can see with this figures. बघा त्या फिगर्स वरून तुमच्या लक्षात येईल की 2021 मध्ये मिलियन USD मध्ये फक्त एका सेक्टरमध्ये ग्लोबल वेल्क्रो
बास्केटबॉलच्या शूज मध्ये वापरल्या गेलेला याचा मार्केट बघा. कुठून आलेलं इनोव्हेशन होतं? फक्त कुत्र्याच्या कानात अडकणारे किंवा कुत्र्याच्या केसांमध्ये अडकणारे ते जे फ्रुट्स होते त्याचं जे स्ट्रक्चर होतं त्या स्ट्रक्चरचा अभ्यास केला गेला आणि अभ्यास करून पुढे सरकला. म्हणजे मला सांगायचं हेच आहे की इफ दॅट मिस्टर जॉर्ज वुड नॉट हॅव बीन ऑब्झर्विंग ॲटिट्यूड, त्याला जर तो ऑब्झर्वेशनचा ॲटिट्यूड त्यांनी ठेवला नसता आणि दरवेळेस आला ते काढून टाकले, सगळे फ्रुट्स काढून टाकले, कुत्र्याला साफसूफ केलं, कुत्रा घरात रेग्युलर असेल ते, परंतु एका दिवशी त्याचा जो अभ्यास आहे तो अभ्यास बघा आज कुठे आहे. अँड दॅट इज द पेटंट इन द नेम ऑफ मिस्टर जॉर्ज. हाऊ मच अर्निंग इज देअर बिकॉज ऑफ द ओनली सिंगल इनोव्हेशन. यू कॅन इमॅजिन. पुढे बघा, हे फक्त एकच दाखवलं मी तुम्हाला बास्केटबॉलच्या शूज मधला इकॉनॉमी, $1,000,000 US मधला हा इन्क्रीज आहे. आता बघा बाकीच्या गोष्टी, ग्लोबल चेंज किती आहे बघा. तर ते ह्या ज्या वेलक्रोज आहेत हे फुटवेअर्स अँड अप्रेल्स मध्ये म्हणजे आपल्या कपड्यांमध्ये वापरले जाते, त्यानंतर ट्रान्सपोर्टेशन मध्ये वापरले जाते, अँड इट इज देअर इन द इंडस्ट्रियल मॅन्युफॅक्चरिंग ऑल्सो. हाऊ सिग्निफिकंटली इट इज यूज्ड बाय द वर्ल्ड अँड यू कॅन सी द ग्रोथ. ती ग्रोथ जी आहे ती जर पाहिली तसं वाटतं की किती छोटी गोष्ट होती, परंतु त्या छोट्या गोष्टीचं किती मोठं ग्लोबल मार्केट, किती मोठं ग्लोबल. म्हणजे आज मला नाही वाटत की कुठला देश असेल की ज्या देशामध्ये वेलक्रो वापरल्या जात नाही, पण वेलक्रो तयार करणारी जी कुठली कंपनी असेल त्या कंपनीला वेलक्रो तयार करायसाठी पैसे मात्र जॉर्जलाच द्यावे लागतील. म्हणजे एका ऑब्झर्वेशनमुळे संपूर्ण आयुष्य स्टॅबिलाइज होणं, संपूर्ण आयुष्यासाठीची कमाई होणं हे पॉसिबल आहे. So this is the way in which this particular single observation has given the wealth of life to the Mr. George. दुसरं एक उदाहरण सांगतो. ही जी एक शिंकनसेन शब्द महत्वाचा, हा शब्द आपण थोडासा मी पुढे बोलेल याच्याबद्दल. एक बुलेट ट्रेनचं प्रोजेक्ट होतं जापानमध्ये. बुलेट ट्रेन जी चालू झाली त्या बुलेट ट्रेनचं प्रपोजल होतं, अँड दॅट प्रपोजल वेन इट वॉज फ्लोट टू द ऑफिशियल एजन्सीज, that proposal was not getting through just because of one problem ki hi ji bullet train hai, that bullet train which was supposed to be running with the speed of 270 kilometers per hour, 270 kilometer per hour च्या स्पीड न चालणारी ही ट्रेन जी होती, या ट्रेनच्या स्पीडच्या मुळे जो आवाज जनरेट होणार होता तो आवाज हा ज्याला म्हणू आपण की परमिसिबल लिमिटच्या वर जाणार होता. 70 डेसिबलचा आवाज परमिसिबल आहे ट्रान्सपोर्टमध्ये, परंतु त्याच्या वर जात असल्यामुळे ते प्रपोजलच क्लिअर होत नव्हतं. मग महत्वाचं आहे की उद्दिष्ट काय होतं की फास्ट मुव्हिंग ट्रेन तयार करायची. त्याच्यात उद्दिष्ट क्लिअर होतं, ट्रान्सपोर्टेशन, मग पुढे प्रोग्रेस अँड डेव्हलपमेंट वगैरे हे सगळे ऑब्जेक्टिव्ह त्याचे आहेत. प्रॉब्लेम त्याच्यातला काय होता, तर प्रॉब्लेम वॉज द साऊंड, अँड दॅट टू व्हेरी स्पेसिफिकली वेन द ट्रेन एंटर्स इन टू द टनेल. टनेलमध्ये जेव्हा ही ट्रेन एंटर करते त्यावेळेसचा आवाज हा भयंकर मोठा आवाज होतो आणि त्या आवाजामुळे त्या ट्रेनला क्लिअरन्स मिळत होता. कारण त्या आवाजामुळे असे होतं की वेन इट इज एंटरिंग इन टू द टनेल द साऊंड जनरेटेड मे हॅव क्रॅक द टनेल. त्या टनेलला धोका असू शकत होता, त्याच्यामुळे त्या ट्रेनला क्लिअरन्सच मिळत नव्हता. सोबतच अजून एक प्रॉब्लेम होता की वेन इट इज मुव्हिंग विथ अ इनॉर्मस स्पीड, देन ॲट दॅट इनॉर्मस स्पीड देअर मे बी कोरोजन, देअर मे बी इरोजन ऑन द ट्रेन सर्फेस. त्या ट्रेनच्या सर्फेसला लागणारी जी हवा आहे ती हवा त्याला घासून गेल्यामुळं त्याचा पण ड्युरेबिलिटी ही कमी होण्याचे चान्सेस होते. These all observations or these all questions were there in front of the entire scientific community of the Japan. बघा याच्यात एक खाली नाव दिलेलं आहे नकात्सू. इची नकात्सू हु वॉज द इंजिनियर. त्या सगळ्या प्रोजेक्ट मध्ये काम करणारा एक इंजिनियर, सर्वसाधारण इंजिनियर आहे. बट द थिंग इज ही वॉज द बर्ड वॉचर. तो बर्ड वॉचर होता आणि बर्ड वॉचर होता त्यामुळे त्याला खूप साऱ्या पक्ष्यांचे अभ्यास होता त्याचा, आणि त्या पक्ष्यांचे वेगवेगळे त्याला मेकॅनिझम पण माहिती होते. अँड लेटर ही थॉट दॅट आय हॅव वन बर्ड इन माय ऑब्झर्वेशन अँड दॅट बर्ड वॉज द किंगफिशर. त्याच्या ऑब्झर्वेशन मध्ये एक बर्ड होता, दॅट बर्ड वॉज द किंगफिशर. आणि किंगफिशरच्या बाबतीतली एक गोष्ट महत्वाची त्यांनी सांगितली की किंगफिशर इज डायव्हिंग फ्रॉम व्हेरी लॉंग डिस्टन्स. अगदी आकाशातून तो किंगफिशर झेपावतो खाली आणि समुद्राच्या पाण्यात तो इतका झोपकना आतमध्ये जाते की खाली गेल्यानंतर म्हणजे क्षणात, विचार करा की तो क्षणात त्या पाण्याचा पूर्ण प्रवाह कापत कापत खाली जातो आणि फिशला पकडून लिफ्ट करून वर उडतो पुन्हा.
So how is it possible for that bird to enter into the different medium? तो हवेतून येतो पूर्णपणे आणि हवेतून आल्यानंतर तो पाण्यात शिरतो, म्हणजे मीडियम इज चेंज. ते मीडियम चेंज करत असताना तो स्वतःला श्रिंक करतो अँड वन स्पेसिफिक अपीअरन्स ही इज यूज टू टेक. आणि ते जे अपीअरन्स आहे तो अपीअरन्स म्हणजे त्यांनी मॉडेल प्रपोज केलं की याला जसं हा जसा मॉडेल बनवतो तसं मॉडेल आपलं बुलेट ट्रेनचं असायला पाहिजे. तशी बुलेट ट्रेनची जी चोच आहे, समोरचं जे तोंड आहे त्या बुलेट ट्रेनचं, ते तशा पद्धतीने असायला पाहिजे. सो ॲज दिस विल बिकम द एरोडायनामिक मॉडेल. एक एरोडायनामिक मॉडेल तिथे तयार झालं पाहिजे. एरोडायनामिक मॉडेल म्हणजे काय, तर त्याच्या समोर येणारी जी हवा आहे ती हवा पूर्णपणे अशी बाहेर फेकल्या गेली पाहिजे, जेणेकरून हवेचं ऑब्स्टॅकल त्याला येणार नाही. हवेचं ऑब्स्टॅकल त्याला आलं नाही म्हणजेच मग ती ट्रेन एका स्पीडवर अचीव्ह करू शकेल आणि त्याचा जो नॉईस आहे तो नॉईस फार कमी. And this is the way in which that innovation came into existence. आणि बुलेट ट्रेन जपानमध्ये जन्मास आली. म्हणजे ऑब्झर्वेशन फ्रॉम द बर्ड ड्रॉप्ड इनटू द बुलेट ट्रेन. आणि मला सांगायचं हेच आहे विद्यार्थी मित्रांना माझ्या, की अशा पद्धतीचे ऑब्झर्वेशन्स तर किती असू शकतात. बघा, हा दिस इज कॉल्ड ॲज द बायोमिमिक्री. बायोमिमिक्री म्हणजे काय, तर बायोलॉजिकल ऑर्गॅनिझम्स मध्ये असलेले जे काही गोष्टी आहेत त्या गोष्टी जशाच्या तशा निर्माण करणे, मिमिक्री करणे त्यांची. दिस इज कॉल्ड ॲज द बायोमिमिक्री. अँड बायोमिमिक इज द बुलेट ट्रेन. बुलेट ट्रेन तर सोडा, आता ज्या सगळ्या कार्स येत आहेत त्या कार्स मध्ये सुद्धा आता हेच मॉडेल वापरलं गेलं. एरोडायनामिक शेप्स येतात. आधीचे जर तुम्ही कार्स पाहिले असतील, जुन्या कार्स, त्यांना असे शार्प अँगल असायचे. परंतु आता तुम्ही नवीन कार्स पहा, त्या कार्स मध्ये ज्या कार्स खूप फास्ट ड्रिव्हन आहेत त्या कार्समध्ये असे शेप्स त्यांनी गोलाकार केलेले आहेत. कारण हवेचा जो दबाव आहे, हवेचा जो रेजिस्टन्स आहे तो कमी करायसाठी दिस वॉज द चेंज इन द मॉडेल्स. त्याच्या स्ट्रक्चरमध्ये चेंज केलेलं आहे. हाऊ सिम्पल वॉज द आयडिया. मग असं काय यांनी पहिल्यांदाच पाहिलं असेल का, याच्यासोबत किती लोकांनी पाहिलं असेल, बट दॅट वॉज नॉट क्लिक. ही आयडिया कोणाला क्लिक झाली नाही. ज्याला क्लिक झाली त्यांनी मात्र त्याचं सोनं केलं. म्हणून अशा पद्धतीच्या आयडिया ज्या निसर्गामध्ये आहेत त्या निसर्गामधल्या आयडिया जर आपण पाहिल्या तर मला असं वाटतं की आपल्याला ह्या, जसं आता ह्या एक बुलेट ट्रेनचं उदाहरण मी सांगितलं, सेम मॉडेल वॉज देअर अप्लाइड इन द सुखोई. सुखोई जे आपलं फायटर प्लेन आहे, सुखोई किंवा रॅप्टर नावाचं एक जे फायटर प्लेन्स आहेत, या फायटर प्लेन्स मध्ये सुद्धा सेम प्रिन्सिपल वापरले. एक किती साधी गोष्ट होती आणि किती मोठ्या प्रमाणात त्याचं ऍप्लिकेशन समोर आलं. यू कॅन इमॅजिन दी आयडिया. ही जी आयडिया आहे ती किती महत्वाची ते तुमच्या लक्षात. एक टार्डिग्रेड नावाचं वॉटर बियर आहे, ज्याला आपण म्हणू पाण्यामध्ये असते पूर्णपणे, फुल्ली ब्लोन असते. बट वेन दिस पर्टिक्युलर ऑर्गॅनिझम, दिस वॉटर बियर इज हॅव्हिंग द स्कॅर्सिटी ऑफ द वॉटर, जेव्हा पाणी नसते त्यावेळेस काय करते की हा दिस ऑर्गॅनिझम, दिस वॉटर बियर विल लूज द कम्प्लीट वॉटर फ्रॉम हिज बॉडी. त्याच्या शरीरातून तो पूर्णपणे सगळं पाणी शून्यावर आणू शकतो तो पाणी. आणि त्या शून्यावर आणल्यानंतर इट विल सर्वाइव्ह फॉर अ व्हेरी लॉंग पिरियड, 150 वर्षापर्यंत. आणि मेटाबॉलिक स्टेट त्याची पूर्णपणे अरेस्ट करू शकतो. मला तुम्हाला सांगायचं काय की हा ऑर्गॅनिझम असा आहे की जो त्याच्या शरीरातून पूर्णपणे पाणी बाहेर काढू शकतो. आपल्या शरीरातून पूर्णपणे पाणी बाहेर गेलं की आपली डेथ झाली म्हणून समजा. बट दिस इज द ऑर्गॅनिझम विच कॅन रिमूव्ह एंटायर वॉटर. आणि त्या वॉटर बियरवर थोडं जरी पाणी शिंपडलं ना तरीही इट कॅन रिगेन इट्स ओरिजिनल स्ट्रक्चर. त्याच्यावर पाणी शिंपडलं की तो पुन्हा सर्वाइव्ह होतो, पुन्हा जगायला लागतो, पुन्हा ॲनिमेट होतो, पुन्हा त्याच्या हालचाली सुरू होतात. मग मला हे तुम्हाला सांगायचं आहे की ह्या ज्या हालचाली त्याच्या सुरू होतात किंवा तो जो पूर्णपणे पाणी बाहेर टाकतो, दिस वॉज द फिनॉमिनॉन ऑब्झर्व्ड. and this phenomenon is referred as the anhydrobiosis. आता हा जो anhydrobiosis आहे, this is the phenomenon which was observed by a few people and they have studied it for the details. आणि जेव्हा त्यांनी स्टडी केलं त्यावेळेस त्यांनी काय केलं की का बरं हा वॉटर लॉस करू शकतो, तर त्यांनी सांगितलं की दिस इज द सिम्पल एक्झोऑस्मोसिस. आपण ते फिजिओलॉजीच्या प्रॅक्टिकल मध्ये सायन्सचे विद्यार्थी करत असतील. आणि ह्याच्यामध्ये ह्या सोबतच सगळ्यात महत्वाचं झालं की याच्यात कुठे सेल्युलर डिग्रेडेशन नाही. वॉटर लॉस तर होतोच होतो, पण वॉटर लॉस सोबत सेल्युलर डिग्रेडेशन इज द इव्हेंच्युअल थिंग. ते होतेच, परंतु या सेल्स मध्ये ते होत नाही बिकॉज इट्स नेटवर्क इज हॅव्हिंग द स्पेशलाइज्ड स्ट्रक्चर. त्याचं जे सेल्युलर नेटवर्क आहे त्या सेल्युलर नेटवर्कचं स्पेशलायझेशन आहे. आणि म्हणून ह्या पर्टिक्युलर मॉडेलला त्याचा जो न्यूक्लियस प्रोटेक्ट केलेला आहे, त्याचं जे जेनेटिक मटेरियल प्रोटेक्ट केलेलं आहे,
This particular attribute was used by the scientific community. आणि बघा त्याच्या पुढे तुम्हाला मी दाखवतो की दिस इज द बायोमेट्रिका कंपनी. ज्या बायोमेट्रिका कंपनीनी हे सेम प्रिन्सिपल वापरून दे हॅव डेव्हलप्ड द स्टोरेज हाऊस. कशाचं स्टोअर्ड आहे डीएनएचं. डीएनए गार्ड इज द ऍप्लिकेशन. त्यांचं ऍप्लिकेशन आहे STR. त्याच्यानंतर क्लोन्स, डीएनए, RNA, all these products are stored in a specific mechanism which is there in the water beer. ह्या वॉटर बिअर मध्ये जशा पद्धतीने सेल्युलर कंटेंट सेफ ठेवले जातात तेच मेकॅनिझम वापरून यांनी मग ह्या अशा किट्स डेव्हलप केल्या, ज्या किट्स मध्ये ते वातावरण निर्मिती करून तशा पद्धतीचं वातावरण निर्मिती करून दे हॅव डेव्हलप द व्हरायटी ऑफ द किट्स. मीन्स फ्रॉम द सिंगल ऑब्झर्वेशन हाऊ मेनी प्रोडक्ट्स दे हॅव डेव्हलप. एका सिंगल बेसिक प्रिन्सिपलवर त्यांनी पुढे हे सगळे ऑब्झर्वेशन त्यांचे घेऊन पुढे कंटिन्यू इनोव्हेशन मध्ये घुसलेले. पुढचं बघा एक हे बर्ड्स. ह्या मोठ्या मोठ्या शहरांमध्ये हे असे काचाच्या भिंती असतात, मोठ्या विंडोज भिंतीच्या भिंतीच असतात पूर्ण. आणि त्याच्यामध्ये ही गोष्ट आहे बघा, त्याच्यात त्या काचावर बर्ड्सना काय वाटते की तो ट्रान्सपरंट काच आहे. अँड वी मेंटेन दॅट ट्रान्सपरन्सी बिकॉज वी वॉन्ट द लाईट टू पेनिट्रेट इनसाइड. प्रत्येकाला असं वाटत होतं की आपला इल्युमिनेटेड पार्ट असावा, त्यासाठी तो लाईट तिथे ठेवलेला. त्या लाईट मुळे ते ट्रान्सपरंट ग्लासेस, परंतु काच तिथं असलेले आहेत तिथे काचेस हे त्या बर्ड्सना दिसत नाही. त्याच्यामुळे त्या बर्ड्सच्या इतक्या फोर्सनी येणे आणि धडकणे त्याच्यावर, दिस वॉज द रुटीन प्रॅक्टिस. अमेरिकेमध्ये ही रुटीन प्रॅक्टिस झाली होती की त्याच्यातून मरणाऱ्या बर्ड्सची संख्या इतकी झाली की त्या बर्ड्सच्या साठी काम करणाऱ्या संस्था, अमेरिकन बर्ड कन्झर्वन्सी, दे हॅव रेज द व्हॉइस. पूर्ण गव्हर्नमेंट पर्यंत त्यांचा आवाज पोहोचवला की हे काचा असे बसवणं बंद करा, बिकॉज दे आर ऍट द कॉस्ट ऑफ द लाईव्ह ऑफ बर्ड्स. मग आता हा झाला प्रॉब्लेम की त्या काचांवर बर्ड्स धडकतात आणि मरतात. मग काच तर काढून टाकणे हे तर काही सोल्युशन असू शकत नाही. सो द सोल्युशन वॉज सर्च बाय द पीपल. आणि त्याच्यात त्यांना सोल्युशन सर्च करण्यासाठी त्यांनी अभ्यास केला बर्ड्सचा, की हाऊ बर्ड्स कॅनॉट सी. आपण तर पाहू शकतो, आपण पाहतो त्या काचा आपल्या लक्षात येतात, बऱ्याचदा आपल्याही लक्षात येत नाहीत. पण मग आपण काय करतो तर आपण त्या काचांवर, तुम्हाला वाटत असेल की बऱ्याचशा हॉटेल्समध्ये पाहिलं असेल तुम्ही की त्याच्यावर कुठेतरी थोडंसं इचिंग केलेलं असते किंवा काहीतरी त्याच्यावर मार्क केलेले असतात की तिथं ग्लास डोअर आहे हे आपल्या लक्षात येण्यासाठी. बऱ्याचदा आमच्याही ऑडिटोरियमला काचाचा दरवाजा आहे, बऱ्याचदा असं होतं की येणारा व्यक्ती धडकन त्याच्यावर लागायचा. मग आम्ही त्याच्यावर एक स्ट्रिप लावली, पुश अँड पुल ह्या दोन लावले, त्यामुळे लक्षात येते आता. पण बर्ड्सच्या बाबतीत कसं होणार आहे? बर्ड्सना काही वाचता येणार नाही किंवा बर्ड्सना तर ब्लॉक पण लक्षात येणार नाही, कारण ते फार दुरून आलेले असतात, तेवढ्या स्पीडने आलेले असतात. त्याच्यानंतर मग त्यांनी काय केलं की त्या बर्ड्सना अभ्यास केल्यानंतर असं लक्षात आलं सायंटिस्टच्या की बर्ड्स कॅन व्ह्यू इन अ युव्ही लाईट. युव्ही लाईट मध्ये इल्युमिनेट होणाऱ्या गोष्टी बर्ड्सच्या नॉर्मल आय साईटने दिसतात. अँड दे हॅव डेव्हलप्ड सिमिलर काइंड ऑफ अ ग्लासेस. त्यांनी मग जे काचा डेव्हलप केले त्या काचांमध्ये बघा, दिस इज द डिझाईन. ही जी डिझाईन आहे ही डिझाईन त्यांनी डेव्हलप केली, ज्यामध्ये आपल्या डोळ्यांनी जर पाहिलं तर काच प्लेन दिसतो, पण तो बर्ड्सना मात्र त्याच्यामध्ये मेश दिसते, नेटवर्क दिसते. अँड दीज आर द ग्लासेस. ऑर्निलक्स बघा, ऑर्निथॉलॉजी बर्ड सायन्सच्या नावानेच त्यांनी नाव दिलं त्या ग्लासला, ऑर्निलक्स बर्ड प्रोटेक्शन ग्लासेस. अँड नाव थ्रूआउट द US अँड एंटायर वर्ल्ड सच काइंड ऑफ ग्लासेस आर देअर. आणि ऑर्निलक्स इज द ब्रँड नेम. हे ब्रँड नेम आहे अँड इट इज पेटेंटेड. त्याच्यामुळे विचार करा की एक सिंगल आयडिया अँड दॅट आयडिया हॅज डेव्हलप द पर्टिक्युलर प्रॉडक्ट. आणि हे प्रॉडक्ट आता सगळ्या जगात वापरले जाते आणि ती पेटेंटेड टेक्नॉलॉजी असल्यामुळे अर्थात त्या आयडियाचे पैसे काढले जातात, सगळ्या त्या आयडियाच्या अनुसार पैसे मिळतात. म्हणून मग हे जे पूर्णपणे प्रॉब्लेम जो सॉर्ट आउट झाला, ज्याच्यात प्रॉब्लेम सॉर्ट आउट होण्यासाठी एक जो स्टडीचा पार्ट होता तो होता की बर्ड्स कॅन सी द UV लाईट इल्युमिनेटेड ऑब्जेक्ट्स. म्हणून मग त्यांनी तशा पद्धतीचे ते ग्लासेस डेव्हलप केले अँड दे हॅव सॉर्टेड आउट द प्रॉब्लेम. प्लांट्स मध्ये बघा, हा एक लोटस इफेक्ट आहे. विल्हम बर्थलॉटनी सॉर्ट आउट केलेला किंवा इनोव्हेशन त्यांचं आहे. ही हॅज ऑब्झर्व्ड द निम्फिया लिव्स और लोटस लिव्स, त्यामुळे त्याला लोटस इफेक्ट पण म्हणतात. तर व्हॉट एक्झॅक्टली इज द स्पेशलायझेशन ऑफ द लोटस? लोटसचं स्पेशलायझेशन असं आहे की इट इज सुपर हायड्रोफोबिक इन नेचर अँड इट इज हॅव्हिंग द सेल्फ क्लिनिंग प्रॉपर्टी. कारण तुम्हाला सगळ्यांना माहिती आहे की चिखलातच कमळ
पूर्णपणे ग्रो होते. त्याच्यामुळे त्याच्यावर कुठेतरी मड चिटकण्याचे चान्सेस असतात. पाणी घाण असते ते पाणी त्याच्यावर चिकटलं की पानं खराब होण्याचा चान्स असते. त्याच्यामुळे ह्या पानांवर जर तुम्ही सतत पाहिलं तर पानं ते सतत असे चमकत असतात. ती पानं सतत चमकत असतात आणि त्या पानांवर कधीच तुम्हाला धूळ दिसत नाही, त्या पानावर पाणी थांबलेलं दिसत नाही. मग दिस वॉज द थिंग विच वॉज ऑब्झर्व बाय विल्यम बर्थलॉट. त्यांनी ऑब्झर्व केलं की हे इतकं चांगलं दिसते, सततच हे पानं क्लीन दिसतात. मग त्यांनी काय केलं की असंच आपण काही करू शकतो का, याचा उपयोग आपण कुठे करू शकतो का. त्यांनी त्याला नाव दिलं की दिस इज द लोटस इफेक्ट, हॅव्हिंग द ॲबिलिटी टू सेल्फ क्लीन द सरफेस. सरफेसचं सेल्फ क्लिनिंग करण्याची ती जी ॲट्रिब्यूट आहे प्लांटची, तो ॲट्रिब्यूट त्यांनी मग काय केलं तर त्याचा अभ्यास केला. अँड वेन ही स्टडीड द surface, leaf surface of the lotus, he found that there are the micropapillae on the leaf surface of the lotus. लोटसच्या लीफ सरफेसवर अशा मायक्रोपॅपिलीज आहेत, ज्या मायक्रोपॅपिलीज मध्ये असा गॅप्स असतात आणि त्या गॅप्समुळे एक एअर प्रेशर डेव्हलप होते, निगेटिव्ह एअर प्रेशर डेव्हलप होते. अँड दॅट निगेटिव्ह एअर प्रेशर विल नॉट अलाउ एनी वॉटर ड्रॉपलेट ऑर एनी डस्ट पार्टिकल टू रिसाइड ऑन दॅट. त्या पानावर थांबताच नाहीत, त्याला घसरवल्या जाते, सतत त्याला लोटून दिल्या जाते. तुम्ही एखादा थेंब जर त्या पानावर टाकला तर तो पूर्णच्या पूर्ण थेंब पहिल्यांदा तर गोल बनतो आणि गोल बनल्यानंतर दॅट विल बी रिपेल्ड, त्याला बाहेर फेकल्या जातं. मग ही जी एक नॅचरल इन्स्टिंक्ट आहे, नॅचरल फिनॉमिनन आहे, दिस नॅचरल फिनॉमिनन वॉज ऑब्झर्व. आणि हे जे मायक्रोस्केल पॅपिली आहेत, नॅनोस्केल म्हणजे खूपच बारीक, 10⁻⁶ or -6 or 10⁻⁻10 इतकी त्याची स्मॉलर साईज आहे, जे की आपल्याला तसं लक्षात आलं नसतं. वेन ही हॅज ऑब्झर्व द थिंग्स इन द microscope and electron microscope, he come to know that such kind of specialized features are there on the lotus leaf. आणि मग त्यांनी काय केलं, याच गोष्टीचा वापर करून he has developed the stain, कलर डेव्हलप केला. आणि हा जो कलर आणि हे जे सर्फेसेस आहेत, म्हणजे त्या कलरनी डेव्हलप केलेले सर्फेसेस जे आहेत, त्या सर्फेसवर कुठलाच कचरा थांबत नाही. पाणी मारलं की पूर्ण भिंतीवर एकही पाण्याचा थेंब थांबत नाही किंवा पावसाळ्यातलंही पाणी थांबत नाही. सो दिस लोटुसान इज द कलर विच इज देअर इन द मार्केट राईट नाव. आणि याच्यासोबतच आता आपल्याला माहिती आहे की स्टेनलेस शर्ट्स येतात, त्या शर्ट्सचे फॅब्रिक्स तसे असतात की त्याच्यावर तुम्ही भाजी सांडा की काही सांडा असं झटकलं की ते पूर्णपणे निघून जातं. सो दॅट इज द वे इन विच द सिम्पल ॲट्रिब्यूट्स ऑफ द नेचर हॅज डेव्हलप्ड द पर्टिक्युलर इनोव्हेशन्स. त्या इनोव्हेशन्स पर्यंत पोहोचण्यासाठी हे असे आहेत. म्हणून मग मला सगळ्यांना सांगायचं, मित्रांना, माझ्या विद्यार्थी मित्रांना, की अशा पद्धतीनं जे काही प्रश्न आहेत आपल्या समोर, त्या प्रश्नांचा पहिल्यांदा आपण अभ्यास करायला पाहिजे आणि त्या प्रश्नांच्या सारखा किंवा तसं काहीतरी आपल्या लिव्हिंग वर्ल्ड मध्ये काही दिसते का ते पहा. आणि जो कुठला आपल्या समोर असलेला प्रॉब्लेम आहे, तो प्रॉब्लेम निसर्गाने काही सॉर्ट आउट करण्याचा प्रयत्न कुठे केला गेलेला आहे का, तो प्लांट्स मध्ये असेल, तो अॅनिमल्स मध्ये असेल, तो मायक्रोब्स मध्ये असेल, तो काही नॅचरल फिनॉमिनन्स मध्ये असेल, काही नॅचरल ऑब्जेक्ट्स मध्ये असेल, त्याचं थोडंसं ऑब्झर्वेशन आपण करायला पाहिजे. आणि एखादी गोष्ट निसर्गामध्ये घडत असेल तर ती कशी घडते याचा आपण अभ्यास करायला पाहिजे. एखादी गोष्ट घडू देत नसेल निसर्ग तर ते कसं घडू देत नाही याचा पण आपण अभ्यास केला पाहिजे. इन बोथ द डायरेक्शन्स वी कॅन स्टडी. काही गोष्टी घडतात तर त्या कशा घडतात, काही गोष्टी घडतच नाहीत तर त्या कशा घडतच नाही. हे जर आपण दोन्ही गोष्टी केल्या तर मग त्याच्यातून आपल्याला एक आयडिया क्लिअर होईल की व्हॉट एक्झॅक्टली इज द मेकॅनिझम टू डू ऑर टू नॉट टू डू. त्याच्यानंतर मग आपण असं विचार करूया की त्या गोष्टीचा उपयोग मी माझ्या डेली लाईफमध्ये कुठे येऊ शकतो का. आणि ते जर आपण पाहू शकलो मला असं वाटतं की आपण आपल्या स्वतःच्या काही डिझाईन्स आपण क्रिएट करू शकतो. बघा, हिअर आर सम नॅचरल ऑब्जेक्ट्स, नॅचरल सोर्सेस आहेत की दे आर गिव्हिंग यू, दे आर इन्व्हायटिंग यू, ऍक्च्युली दे आर इन्व्हायटिंग यू टू ऑब्झर्व, दे आर इन्व्हायटिंग यू टू सी टू इट. लीफ आहे, लीफ मधलं फोटोसिंथेसिस इज द युनिक फिनॉमिनन विच इज इन द सेंटर ऑफ द स्टडीज ऑफ ऑल द सायन्सेस. मग तो फक्त लाईफ सायन्सेसच नाही तर फिजिक्स वाले फोटोसिंथेसिस स्टडी करून राहिले, केमिस्ट्री वाले करून राहिले, बायोलॉजी वाले करून राहिले, झुऑलॉजी वाले करून राहिले, जिओलॉजी वाले करून राहिले. ऑल द वे, ऑल द सायन्स बॅकग्राऊंड पीपल आर स्टडीइंग द फोटोसिंथेसिस. सोबतच त्या फोटोसिंथेसिसच्या सोबत त्या लीफचे स्ट्रक्चर्स दे आर ऑल्सो इन द स्टडी. त्या स्ट्रक्चर्सच्या बेसिसवर काय करता येते तर त्याच्यासाठी बघा, त्या लीफच्या स्ट्रक्चर्स मधून सोलर सेल्स आर नाव इन द. निलेश, माझा आवाज येतोय ना? ओके. सोबतच त्याच्या बघा खाली खूप सारे प्रॉडक्ट्स हे दिलेले आहेत. मग त्याच्यामध्ये रूट्स आहे, रूटचे स्ट्रक्चर्स आहेत, त्याच्यातून वॉटर पंप सारखे टेक्नॉलॉजी डेव्हलप होते. पोलन ग्रेन्स,
I'll show you the beautiful pollen grains. त्यांच्या ज्या काही डिझाईन्स आहेत, त्या डिझाईन्स विच आर देअर इन द सारीज. आता ज्या बायकांच्या ज्या साड्या असतात, मुलींचे जे ड्रेस असतात, मुलांचे जे ड्रेस असतात, त्याच्यावर इम्प्रिंट होणाऱ्या डिझाईन्स ह्या पोलन ग्रेन्स पासून आलेल्या आहेत. पोलन ग्रेन्सच्या सुंदर डिझाईन्स. Anatomical structures of the organisms, they are also source of the specialized structures. काय करता येतील? हेक्सागोनल शेप्स आहेत, कॅमेलियॉन आहे ज्याच्यामधून पेंट, जो कलर चेंज करतो पेंट. जसं आपल्याला माहित आहे ना, की जसं आता हा मी हे केलेला आहे, आर्क टाकलेला आहे माझ्या बॅकग्राऊंडला, तो आर्क त्याच्यात इट इज गिव्हिंग यू द स्पेक्ट्रम ऑफ कलर. सिमिलर काइंड ऑफ स्पेक्ट्रम ऑफ कलर कॅन बी देअर इन द बायोलॉजिकल ऑर्गॅनिझम्स. मग ते कसे डेव्हलप करतात तसे कलर, त्याच्यासारखं आपल्याला काही करता येईल का? दे कॅन नॅचरली चेंज द कलर. मग ते जे नॅचरली चेंज कलर चेंज करतात तसं मेकॅनिझम आपण काही बसवू शकतो का? बघा, ants and bees, they are the source, giving you an idea about the traffic jams. Fish sensitivity, they are having very sensible things for the finding the prey or finding the obstacles, or they are having the communication with the help of these kind of waves. ह्या सगळ्या गोष्टी फिश मध्ये केल्या जातात. स्पायडर सिल्क आहे. देर आर n number of things which we can study in the nature. निसर्गामध्ये आपण ह्या सगळ्या गोष्टी पाहू शकतो. आणि पाहिल्यानंतर मला असं वाटतं की त्यांचा जर आपण अभ्यास केला तर आपण खूप सुंदर गोष्टी आपल्याला समजायला लागतील. त्याच्यापासून आपण पुढे काहीतरी डेव्हलप करू शकलो पाहिजे. हे बघा, हे सगळे नॅचरल पोलन ग्रेन्स आहेत. हाऊ ब्युटिफुल स्ट्रक्चर्स दे आर. विचार करा की हे जे स्ट्रक्चर्स आहेत, दी स्ट्रक्चर्स दे आर हॅव्हिंग डिफरंट ऍप्लिकेशन्स. त्याच्या ऍप्लिकेशन्स वेगवेगळे असतात. सौंदर्य हे तर त्याचं एक ऍप्लिकेशन आहेच, डिझाईन हे तर त्याचं एक ऍप्लिकेशन आहेच, but its chemical nature, its physical nature, its stickability, its transfer, these all are the variety of the characters which we have to study and apply into the regular life. आपल्या रेग्युलर लाईफ मध्ये प्लांट्स मध्ये बघा, प्लांट्सचे प्रोडक्ट्स, हे जे प्रोडक्ट्स आहेत हे सगळे प्रोडक्ट्स त्या प्लांट्सच्या ह्याच्यातून येत आहेत, केमिस्ट्री मधून येत आहेत. हे सगळे प्रोडक्ट्स त्याच्या पर्टिक्युलर इंटरनल स्ट्रक्चर्स मधून येत आहेत. सो वी कॅन हॅव दॅट ॲज अ बिग रिसोर्स. खूप मोठा रिसोर्स आपल्याकडे आहे, ज्या रिसोर्स मधून आपण काम केलं तर मला असं वाटतं की खूप मोठ्या गोष्टी आपल्या निसर्गातून आपण आणू शकू आपल्या ह्युमन बिंग साठी. एक बायोमिमिक्रीवर लेक्चर आहे बघा, म्हणजे मी ज्या आता थोड्याशा गोष्टी सांगण्याचा प्रयत्न तुम्हाला केलाय. मला असं वाटतं की ह्या अगदी इंडिकेटर सांगितलंय मी, अशा खूप साऱ्या गोष्टी आहेत. हे एक जेनी बेन्युसचं लेक्चर आहे, बायोमिमिक्री सरप्राइजिंग लेसन फ्रॉम नेचर्स इंजिनियर. गुगल मध्ये सर्च करा, युट्यूबवर तुम्हाला हे लेक्चर सापडेल. दिस इज द टेड टॉक गिवन बाय जेनी. या टेड टॉक मध्ये शी हॅज एक्सप्लोरिंग द बायोमिमिक्री सो वेल की त्याच्यातून आपण किती गोष्टी शिकू शकतो आणि कशा पद्धतीने हा निसर्ग आपल्याला नवीन नवीन गोष्टी देऊ शकतो त्याच्या संदर्भातलं हे लेक्चर आहे. आपण सगळ्यांनी ते लेक्चर एकदा पाहिलं तर मला असं वाटतं की त्याच्या माध्यमातून आपल्याला खूप गोष्टी शिकायला मिळतील. मला माझ्या सर्व विद्यार्थी मित्रांना एकच गोष्ट सांगायची आहे की आपण आपल्या टीचर्स सोबत, आपल्या महाविद्यालयाच्या परिसरामध्ये जेव्हा राहतो ना, त्यावेळेस आपल्या सोबत असणारे विद्यार्थी, मित्र, मैत्रिणी, आपले टीचर्स, वॉट एव्हर आयडियाज दे आर शेअरिंग, यू जस्ट शुड डू वन थिंग, यू जस्ट टेक इट पॉझिटिव्हली. आपण ज्या काही गोष्टी समोर येतात त्या गोष्टींना पॉझिटिव्हली घ्या. आणि पॉझिटिव्हली घेतल्यानंतर म्हणजे एखादा गोष्ट मित्र आपला अगदी मूर्खासारखी एखादी कन्सेप्ट सांगत असेल, बट स्टील यू जस्ट accept it and try to think and try to analyze those things. त्या सगळ्या गोष्टी तुम्ही थोड्याशा अनालाइज करायचा प्रयत्न करा आणि अनालाइज केल्यानंतर तुमच्या लक्षात येईल की त्यातूनही आपण काहीतरी इनोव्हेटिव्ह, काहीतरी क्रिएटिव्ह काढू शकतो का. आणि मग त्या क्रिएटिव्हिटीच्या बेसिसवर तुम्ही त्याला फक्त एक सायंटिफिक ऍटिट्यूड जोडून द्या. त्या सायंटिफिक ऍटिट्यूडचा अर्थच मुळात आहे की वेन यू आर थिंकिंग एनी कन्सेप्ट सायंटिफिकली, देन यू हॅव टू अनालाइज दॅट. You have to study that in a scientific way. You should get it through the experimentation, and you should evaluate your results and then reach to the product. त्याच्यामुळे मला असं वाटतं की you just think wild, भन्नाट आयडियाज डोक्यातून काढा. But the thing is, the second part of the sentence in the top, think wild, act wise. थोडंसं विचार करून आपण त्या प्रत्येक गोष्टीचा जर अभ्यास केला तर मला असं वाटतं की आपण आपल्या स्वतःच्या करिअरसाठी, स्वतःच्या प्रोग्रेससाठी बऱ्याचशा गोष्टी त्या करू शकू. माझ्या ह्या संपूर्ण चर्चेमधून मला असं वाटतं की एका तासाचा वेळ हा फार कमी आहे खरं तर, परंतु या एका गोष्टीतून एक मला सांगायचं तुम्हाला की आपण आपल्या निसर्गाचं ऑब्झर्वेशन करूया. निसर्गामध्ये असलेल्या सगळ्या ज्या गोष्टी आहेत, सगळ्या गोष्टीत आपल्याला शक्य नाहीत, पण ज्या कुठल्या आपल्या समोर येतात
त्या गोष्टीचा आपण सायंटिफिक वेने विचार करूया, आनंद घेऊया. आनंद तर घेतोच आपण निसर्गाचा, पण आनंद घेता घेता त्याचा जर अभ्यास केला ना, तर मला असं वाटतं की त्या अभ्यासासाठी जी काही तुम्ही तुमची टाइम इन्व्हेस्टमेंट करता, दॅट इन्व्हेस्टमेंट विल डेफिनेटली गिव्ह यू द सॉलिड रिटर्न्स. तुम्हाला खूप चांगले रिटर्न्स त्याच्यापासून मिळतील आणि ते रिटर्न्स तुमच्या करिअरसाठी महत्वाचे ठरणार आहेत. त्यामुळे मला असं वाटतं की आपण आपल्या निसर्गाच्या जास्तीत जास्त जवळ जाण्याचा प्रयत्न करूया, त्याला समजून घेण्याचा प्रयत्न करूया. एवढं आवाहन मी या प्रसंगी करतो. आपण सर्वांनी आजच्या ह्या कार्यक्रमाच्या निमित्तानं मला बोलण्याची संधी दिली. महाविद्यालयाचे प्राचार्य, सन्माननीय संस्थेचे अध्यक्ष राजेसाहेब, आपण सर्वांचे, तसेच माझे मित्र डॉक्टर निलेश काकडे आणि संपूर्ण IQVCची टीम असेल किंवा महाविद्यालयाचे प्राध्यापक, विद्यार्थी, या सर्वांचे मनपूर्वक आभार व्यक्त करतो आणि थांबतो. थँक्यू. थँक्यू व्हेरी मच. Thank you very much, sir, for your fabulous and thought-provoking lecture. Now I request Tamde sir to present vote of thanks. Thank you, Kakade sir. May I audible? Yes, sir. Yes. Good afternoon, respected dear sir and all participants. On the occasion of Science Day, we are organizing 3-day online lecture series on basic and applied science for sustainable future. Today, at the first day, we have organized online lecture of botany subject on the same occasion. Today, we are having a very energetic, knowledgeable, and multidynamic evergreen personality, Dr. Dinesh Ji Khedekar sir. I, Dr. Gajanan Tamde, very grateful to Dr. Dinesh Ji Khedekar sir for the accepting our invitation. Respected sir, you showered us with the knowledge and enlightened us on the natural repository of innovation and future innovation. I am sure that all students are going to benefit with this knowledge. Once again, thank you so much, sir. We are also thankful to you, sir, on the behalf of Department of Botany, Sri Venkatesh Arts, Commerce and Science College, Deulgaon Raja, Buldana. I am very grateful to our patron, Honorable Vijay Singh Rajesh Jadhav, sir, Hereditary Trustee, Sri Balaji Sansthan, and President, Sri Venkatesh College, Deulgaon Raja. I also thankful to Principal, Sri Venkatesh College, Deulgaon Raja, Buldana. I am thankful to organizing committee for organizing such a great online lecture series on the occasion of Natural Science Day. I also thankful to all dear participants for the participations in this session. Now I request to Dr. Mahesh Tandale sir to start the next session. Over to you, sir. Thank you so much, Dinesh Khedekar sir. Over to you, sir. Thank you, sir. Nilesh, मी लीव करू शकतो मीटिंग? Yes. Okay. Thank you very much. Thank you, sir. Now, Sri Venkatesh Art Commerce organized a 3 days online lecture series on the theme of basic and applied science for the sustainable futures. So, on this occasion, 22, I welcome Dr. Sumit Burde Madam, Professor, Department of Zoology, Dr. Bamu University, Aurangabad, on the research in zoology. Firstly, I would like to call Dr. Rahul Khawal sir to briefly introduce today's guest of speaker.
Thank you, sir. Good afternoon, everyone. Myself, Dr. Rahul Khawal. On the occasion of National Science Day webinar series of first day, I am here to introduce today's guest speaker, respected Dr. Sunita Bode Madam. Madam has been working as a professor in Department of Zoology, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad. Since 2008, Madam has 26 years teaching and research experience. PhD degree under the guidance of Madam, and 8 students are working. She has worked as a board member of studies in zoology, Dr. Babasaheb Ambedkar Marathwada University, Aurangabad, during 2006 to 2008. She has also worked as the chairman of sexual harassment of women at workplace cell, Dr. Bammu, Aurangabad, during 2017 to 2021. She has worked as the external referee of PhD Viva Voce exam in different universities, as well as referee for evaluation of book publication and subjects is expert on selection committees, editor both TPR journal and OS, member of SRTM University Nanded. She is a life member of Society of Life Science, Indian Society of Parasitology, and Indian Science Congress Association, as well as National Environmentalist Association and Flora and Fauna. She awarded Fellow of Society of Life Sciences. She published more than 68 papers in national and international journal, and she also published 2 books. She has presented more than 45 research papers in different national and international conferences. And I am also completed PhD degree under the guidance of Dr. Sunita Bode Madam. Thank you, sir. Thank you, Dr. Rahul Khawal, sir. Now, I would like to Thank you very much, sir. I requested Dr. Bode Madam to start her presentation. Please, ma'am. Okay. Thank you very much, sir. First of all, I am very much thankful to the organizer and principal of Venkatesh Arts, Commerce and Science College, Devulgaon Raja. He has invited me for this occasion, National Science Day, and on the occasion of this, your program, which has been organized with online lecture series related to with taking the theme that is basic and applied sciences for sustainable future, which is selected a very great, I think, a theme for this particular lecture series. I am firstly very much thankful to the principal and the organizers of this lecture series. Now, the lectures related to this particular lecture series to me, that is mostly earlier it has been told me that the lectures should be related to your scope of zoology, but certain changes may be there and it is related. Now I will discuss regarding the research scope related to research scope in zoology. Now we can see here all the distinct pictures which can be here. That is the globe of, in the figure that shows the globe, which is, pardon for 1 minute. Okay. Okay, thank you. Here, only one figure. The globe shows distinct animals here. We can see all the animals which are visual here. That how they survive, how they live, how the knowledge which has been taken from distinct animals by the human being, the structure, which type of structures made in every animal, which type of variations that can be found into distinct animals, how the body is made up of every animal, that all related to zoology. All the questions, those are related to zoology, and therefore zoology, that is nothing but the study of animal or organisms, those are living
in and around the earth. The study of animals which helps to understand our bodies and all other animals too. And therefore, that also helps to understand their connection with other organisms and their habitats. Therefore, related to this, as per the study of zoology, the scope of zoology has grown immensely over the years due to distinct evolutionary discoveries are also there, simultaneously comes by different scientists. For example, we must observe the microorganism through the microscope only, and therefore it was one of the discovery or invention related to the study of this particular animal, that is the microscope. The microscope that brought so much clarification in studies of microorganisms and other microcomponents while studying the zoological study, or we can also have the different other studies related to microscopic observation. The study of animals, which is going from since ancient times, which shows distinct pictures on the stones in the caves by different civilizations during that period in Greek areas before, I think, 300 years back, before Christ. And that has been shown there, different pictures of animals on the walls of the caves. And from that, the study that we studying from that period only. The zoology is also, as we know, the study of animal biology. And therefore, the zoology, that word maybe comes from the Greek word, that is the zoon, or the logy, that is the study of animals. And here, therefore, we learn about animals in various aspects. Study of zoology is not only to see the animals and observe the animals, but different aspects, those are related to the study of these particular organisms, like that of the morphology of animals, anatomy of animals, genetics, physiology, behavior, and evolution of animals. We also learn about the classification of animals into different types of kingdoms. Those are found in the group animal kingdom. Some of the species, those are going to be extinct. Some adaptations are over there over the years, and their interactions with other species and abiotic factors of the ecosystem. And therefore, while seeing or observing the zoology, different types of studies we have to go through. And in this way, first of all, what about the history? History that shows the syllabus, those are related or observed into the UG and PG courses. As in your college, the UG students are mostly there. And therefore, in UG courses, different papers that has been taught during the UG courses, and those courses which are related to all these above topics, which has been explained here. The history is mostly, or all of you know about the history of this particular subject. The father of zoology, mostly famous ancient Greek, that is philosopher Aristotle, was the first who analyzed the detailed records of animals and observations. And therefore, he has been considered as the father of zoology. Over there, so many years, he has studied and inspired many other scientists to the living organisms in further details. And therefore, so many investigations put forward. Along with the discovery of the microscope that has been initiated after Aristotle, that is whole new fields to be studied, and that are nothing but the breakthrough in zoology when the scientist Charles Darwin revealed the theory of evolution by natural selection. And that is revolution that can be found, that was found in zoology and taxonomy. And hence, the discovery of DNA as life genetic material commenced more new research and knowledge about the natural world and the evolutionary relation between the animals put forward.
In this way, the Aristotle, we can say, was the first, we can say, father of zoology there. While studying different chapters or different papers, while studying in the zoology, different branches that has been found. Not only a zoology word is very simple and basic word, but there are numerous branches which are found under the field of zoology and that are learned about this as the zootomy. That is nothing but the study of anatomy of animals. Ethology, that is study that related to the behavior of animals and how it affects their evolution. Then evolution environment, that study of origin of the animal, their adaptations to the environment. Genetics is another part which shows that study of genes, heredity and variations in the different organisms. Then histology is another branch of that particular zoology that includes study of anatomy of cells and tissue of the animals. Then morphology is nothing but the study of external features of the organisms. Taxonomy, that shows study of classification of the animals and nomenclature of the animals. Zoogeography is one of the branch that shows the geographical distribution of organisms are there. And these are distinct branches are there. Zoometry is one of the another branch that shows the measurements. Biometry, we can say biostatistics, that can be shown into this particular branch of zoology are there. Few smaller branches are also there associated with that of the study of zoology. As we can see here, the figure, that branches of zoology, which shows smaller micro branches are there, such as primatology, taxonomy, zoogeography, zootomy, anthrozoology, archaeozoology, zooarchaeology, archaeology, cornicology, cytology, embryology, etc. are there, which composed of distinct organisms and study of them, study of those animals. For example, arachnology, that shows the study of arachnids. As different terminologies, those are found in the study while studying the zoology, mostly in particularly distinct animals. As we know, the birds are also called as avian. Avian biology is there. Then fishes are also our Piscean biology or Piscean study is there, as they are found in mostly aquatic habitat. Therefore, they are also called as ichthyology. Mammalogy, that is the study of mammals. Malacology, that is the shelled animals, those are found in the environment, like snails are there. The study of malacology, that is nothing but the study of shelled animals are there. Morphology, that is related to all those animals, all the animals, as the study of external features of all these animals are included there. Nematology is one of the, we can say, branch of zoology, that the study of nematode parasites are there. Helminthology is another. It is according to distinct phyla. Those are found in the animal kingdom in the zoological study are there. Ornithology is also one of the branch, we can say, that is the study of morphology and all biology of birds are there, included there. Primatology, protozoology, we know very well about protozoans as the Plasmodium, and so many. Amoeba is the very famous, we can say, fellow or organism in the phylum Protozoa. That study of all such protozoans is called as protozoology is there. Entomology is one more branch which is majorly used or majorly studied, applied for distinct study, because it is related to agricultural, veterinary based and even medico-legal studies. And therefore, because of the insects, those are found all over the world in distinct types of environment, in the air, on the body of animals, and in and around the animals. And therefore, it has much taxonomic importance, it has much ecological importance, and it may causes distinct diseases. Due to that, the animals like insects are also have a separate branch for the study, and that is called as entomology. On the basis of all these different types of studies, those are taken into the under the subject of zoology, and hence
zoology is not a basic but a vast subject in which distinct branches those are going to be studied. And therefore, on the basis of these, so many scopes or works that can be found by studying zoology. And while studying the zoology, different types of, we can say, activities or the studies of the animals are included, like that of anatomy, classification, physiology, characteristic, and evolution, etc. are there. While studying all these distinct types of, we can say, career opportunities are also there. While observing these, as here we can see that the job opportunities in the scope of zoology that mostly include, that is, the animal clinics are there, in which different animals that can be the health issues related to the health issues of animal other than human being are there, that can be take the opportunities or work under the subject of zoology. Then so many workers are there, those are close to the environment, close to the animals, that are also act as a animal behaviorists. That is how the animal behavior is, because every animal require all the things, and for their requisites they go to the environment. And while studying all or observing all these animals, we must get, or we definitely get something from these animals, as we can also say that all these animals teaches something to us, give something, some knowledge to us, and therefore the animal behavior is very important thing. On the basis of that, we can observe and identify, and we can also study much more things. Some of the animal behaviorists, which are also act as a animal control officers, then animal scientists are there. Some of them may have the wildlife biologist activities are there. Some of them, as here we can see, the study which takes within the marine environment, and therefore it is also one of the exciting career for the marine study, or they are also, we can say, as a marine scientist are there. Some of them are also act as a zoo curator. Those are servicing or working in the zoological adaptations, that is in the national parks, sanctuaries, etc. are there. The museums are also there available for the study, as well as working as a zoo curator are there. Conservationist is also one of the, we can say, opportunity for these for the students or for all the zoologists. Some lab technicians are there. Not all the animals we can see or observe, but some of them are also parasitic forms, with the help of which we can identify and help in the society for different activities. And as such, the lab technicians are also there. That is one of the, we can say, job opportunities in the study of zoology. Then veterinarians and many more. All distinct things are there, which also helpful for the study or while studying the zoology. This is all about, we can say, a very few things those are getting here, or those are explaining here, that is related to the scope of zoology. As per the zoology is concerned, what is the role of zoology, if we ask, or if we say about the role of zoology in human welfare? As all things at every walk of life, zoology is there. As how distinct, we can say, areas, distinct parts of the walk of life, they require zoology, they adapt zoology, because zoology or the study of animals which has significant welfare. Some of these we can have here, some of the examples are there, as the study of useful and harmful animals. As here all the students which are UG students are there. आपण बघतो बऱ्याचदा युजफुल आणि हार्मफुल एनिमल्स जे बघितले जातात आपल्या सर्वसामान्य याच्यामध्ये. फॉर एक्झाम्पल इन ऍग्रिकल्चरल व्ह्यूज, इन्सेक्ट्स, कीटकांमध्ये आपण बरेच कीटक असे बघतो जे
युजफुल आहेत, काही उपायकारक आहे आणि अपायकारक सुद्धा आहे किंवा त्रासदायक सुद्धा आहे. ह्या दोघांमधनही आपल्याला काहीतरी घेण्यासारखं असतं. दॅट इज द युजफुल अँड हार्मफुल. डिफरंट पेस्ट आर देअर, इन्सेक्ट पेस्ट आर देअर, जे पिकांना नाशकारक ठरू शकतं, पीक येण्यापासून रोखतं, किंवा बऱ्याच गोष्टी पिकांवर रोग पडतात, वेगवेगळ्या प्रकारचे रोग पडल्यामुळे पिकांचं उत्पादन कमी होतं. आणि दुसऱ्या बाजूने काही असेही कीटक आहेत जे पीक वाढण्यासाठी ज्यांची मदत होते. वी आर व्हेरी वेल, वी कॅन से फॅमिलियर विथ दॅट. आणि बऱ्याचदा असं सांगितलं जातं की जर असेल, मधमाशी असेल तर भविष्यात जीवन असेल. दॅट इज अबाउट द युजफुल इन्सेक्ट. हनी बी, मधमाशी हा एक असा इन्सेक्ट आहे. इट इज अ सोशल इन्सेक्ट नो डाऊट, बट इट इज व्हेरी बेनिफिशियल टू ह्युमन बिंग ऑल्सो. आणि म्हणून अशा काही इन व्ह्यू ऑफ ॲग्रिकल्चर, नो डाऊट इट गिव्स मच मोर टू अस डिरेक्टली. जसं की मध देतं आणि मेणही देतं. कॉस्मेटिक्स मध्ये त्याचा मोठ्या प्रमाणात वापर होतो. म्हणजे ह्या दोन्ही गोष्टी आपल्याला मधापासून मिळतात. त्याचबरोबर पिकांचं इल्ड हे वाढतं, बिकॉज these are the natural pollinators in the agricultural field. Natural pollinators, आपल्याला पॉलिनेशन ही प्रक्रिया माहितीये. या पूर्वीच आपण बॉटनीचं एक लेक्चर ऐकलंय आणि त्या संबंधाने आपल्याला बऱ्याच गोष्टी सरांनी सुद्धा आपल्याला सांगितल्या इथे. Pollination is one of the phenomenon in which the transmission of pollens from one gametes to the another is there, with the help of which the process or proceeding of it is nothing but a flowering and then to the seeds. आणि मग ते सीड जे मिळेल आणि भविष्यात मग आपल्याला अन्न आणि बाकी सगळ्या गोष्टी त्यापासून उत्पन्न होऊ शकतात. हे सगळं घडत असताना मधमाशीचा काय रोल आहे तिथे हे अत्यंत महत्वाचं आहे. आणि म्हणून इट इज अ व्हेरी गुड सोर्स ऑफ नॅचरल पॉलिनेटर. आणि म्हणून हा एक युजफुल इन्सेक्ट आपल्याला म्हणता येईल. आणि त्याचबरोबर हार्मफुल इन्सेक्ट सुद्धा तिथे असतात बऱ्यापैकी. पेस्ट वेगवेगळ्या आपल्याला, टोळधाड एक मोठा प्रकार आपण ऐकलेला असेल. टोळधाड एक प्रकारचे मॉथ जे आहे ते सगळ्या पिकांवर नासधूस करतात आणि एक प्रकारचं काही मिनिटात, काही क्षणात मोठ्या मोठ्या शेतांमध्ये ह्या धाडी पडल्यानं, धाडच त्याला आपण म्हणलेलं आहे की पूर्ण पीक नाहीसं होतं. आणि अशा प्रकारे हे दोन्ही प्रकार आपल्याला माहिती आहेत इन्सेक्ट्स मध्ये. हे करत असताना इट इज रिलेटेड टू अस, रिलेटेड टू ह्युमन बिंग बिकॉज ऑफ झुऑलॉजी. झुऑलॉजी is nothing but the study of animal. That's why we have to study both these insects, useful as well as harmful insects. दोन्ही इन्सेक्टचा अभ्यास आम्हाला आवश्यक आहे, ह्युमन बिंगला आवश्यक आहे. कारण जितक्या त्या घातक आहेत, त्या का घातक आहे, कशामुळे घातक आहे, कोणत्या पिकांवर त्याचा येऊ शकतो, त्रास होऊ शकतो, कोणती पिकं नाहीशी होऊ शकतात, त्याचबरोबर त्याला पर्यायी काय आहे, ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्यालाच अभ्यासायच्या असतात. आणि त्याच्यामुळं वी हॅव टू स्टडी थ्रू. Similarly, that is the beneficial animals also. हा हे उदाहरण दिलं गेलं की ऍग्रिकल्चरल फील्ड मध्ये ह्या दोन गोष्टी किती महत्वाच्या आहेत. सम अदर लाईक दॅट ऑफ दी, इफ वी स्टडी द एनिमल्स, इफ वी स्टडी द झुऑलॉजी, दॅट हेल्प्स टू प्रिझर्व अँड प्रिव्हेंट द एक्सटिंक्शन ऑफ एनिमल. बऱ्याचदा आपल्याला काही एनिमल्स, काही वनस्पती किंवा प्राणी सुद्धा काही आता एक्सटिंक्शन, नाहीसे, लयाला होण्याच्या मार्गावर चाललेले आहेत. हे याची कारण काय आहे ही शोधण्यासाठी आपल्याला याचा मोठ्या प्रमाणात उपयोग होतो. कारण त्याचं खाद्य काय आहे, त्याला कोणत्या पद्धतीचं एन्व्हायरमेंट सुटेबल होईल, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण त्यात बघत असतो. आणि ते बघत असताना निश्चितच या सगळ्या गोष्टींचा आपल्याला अभ्यासही करायचा असतो. आणि हे करत करतच आपण त्या संशोधनाकडे वळतो. इट ऑल्सो हेल्प्स टू डायग्नोज डिसीजेस. बऱ्याचदा बरेच रोग किंवा बरेच आजार हे पॅरासाइट्स मुळे जडतात. आणि पॅरासाइट्स आपल्याला माहिती आहे मुख्यत्वे अॅनिमल सायन्स मध्ये 3 प्रकारची पॅरासाइट किंवा 3 वर्गांमध्ये दिसतात आपल्याला. इन्सेक्ट पॅरासाइट्स असतील, प्रोटोझोन असतील आणि नंतर हेल्मिन पॅरासाइट्स असतील. ह्या पॅरासाइट कसे राहतात, त्यांचा जीवनक्रम काय आहे, ते कोणत्या, त्यांचं अन्न काय आहे, व्हॉट इज अबाउट देअर फूड अँड फीडिंग, व्हॉट इज अबाउट देअर हॅबिटॅट, विच टाइप ऑफ लाईफ सायकल पॅटर्न्स दे हॅव, विच टाइप ऑफ होस्ट दे सिलेक्ट. And the basis of all these things, we have to go through these animals, and then we can understand or we can get the information regarding that, and it will help to prevent from such infections
or preserve from such infection, and some solutions we will get while studying all these things. That is the diagnosis should be there. आणि म्हणून ह्या गोष्टी तितक्याच महत्त्वाच्या आहेत. And that helps the diagnose disease, positive agents, and find the right cure for them. One another thing is there, as the study of human genetics, as we know very well about the study, genetic study, that is nothing but it carries the hereditary characters, and so many distinct aspects are there related to that. We will not go in detail about that. But as per the study, human genetic study creates the information with the potential to improve individual and community health. That is very important regarding the health of the human being. Another thing like that of the physiology is there, then anatomy is there. Physiology and anatomy of the animals, of distinct part of the body of animals, their nature and their functions, which has to be studied, is also important as per the human welfare is concerned. The evaluation of genetics has introduced crossbreeding. New inventions are there that which can be applied in animal husbandry practices and distinct fields which are around us. Then another thing is that the wildlife animal rehabilitation centers, which are useful as the care of these wild animals has to be taken, which help or which also orphaned or injured to improve their health so that they can return to their natural habitat. ह्या सगळ्या गोष्टी आपण करत असताना हे animals जे आपण हा अभ्यास करतो, while studying all these things, then and then only we can reach to these animals and there we can solve the problems of such animals. All these things are related to human health. Some of the small scale individual projects are there, which also helps as per the research as well as the career of the person is concerned or students is concerned there. As very earlier discussed about the useful insect, that is the honeybee. Honeybee, that is apiculture. Apiculture is nothing but the scientific method of rearing the honeybees. And this word apicultures, which comes from the Latin word apis, and apis is nothing but bee. Apis is nothing but bee, and therefore apiculture or beekeeping is the care and management of honeybees for production of honey and wax. In this method, the honey and wax are produced. These are the products which can be produced. The honeybee, which is useful as it is a social animal, but the products of these animals are very useful to human being for you as per the human health is concerned and other activities also. But it also as a natural pollinator, act as a natural pollinator, and therefore it has much importance. And nowadays it's very common to have such type of beekeeping or apiculture. What about the importance of beekeeping? While keeping the bees, it gives advantage like that it provides honey, which is the most valuable nutritional food as per the human beings are concerned. That it also provides bee wax, which is used in many industries that consist of mostly, particularly the cosmetic industries are there, then polishing industries, pharmaceutical industries, etc. That wax can be used. It also plays very important role as a pollination, and therefore, as these are the best pollinating agent, which helps in increase the yield of several crops. And therefore, this is one of the, we can say, useful and very, very simple method of apiculture that can be helped. According to recent studies, the honeybee venom, the venom as that it has a sting, that's after stinging to any organism or any person, it secretes some secretions that is nothing but the protein, which can potentially be used as prophylactic to destroy HIV that causes AIDS in humans. This is also very recent, we can say, phenomenon. The mostly bees which are found in the groups or in the colonies
Around 10 to 60,000 bees live at a time, and they are distributed as here you can see that 3 distinct type of bees are there in a hive. Those are queen, drone, and workers are there. According to their activities, there are distinct works done during their lifespan, and they activate for these purposes. That is for the production of storage of honey is there. Mostly there are 4 distinct, we can say, groups or 4 distinct species of this particular Apis is there. That is Apis dorsata are there, Apis indica, Apis florea, and Apis mellifera are there, that secretes and collect the nectar from the plants and store and give the honey as according to the distinct capacity of these comb, honeycomb. Different types of quantity of honey is there produced by these forms, and they are cultivated as a in the form of apiculture or beekeeping is there. Another one more, we can say, small scale project may be there as per the research, as well as the, we can say, the activity as per the students or zoologists are concerned. That is the sericulture. Sericulture, which is very useful, we can say, nowadays, which is we can say, agriculture in agricultural view. It is agricultural view, it is very important, as the silkworm, which develops, it is also one of the useful, we can say, insect. Its life cycle is very important. While possessing this type of sericulture, what is sericulture? It is the process of cultivating silkworm and extracting silk from them. The different life cycle forms of these worms, these insects, which forms a serine, a thread which appears around it, and that helps to extract the silk from it by the human being, and that can be used. The output of silk of these different, from these different insects are there. Silk is nothing but a fiber which is made up of 2 different proteins. Those are secreted by these worms. Approximately, that is sericin and fibroin. These are 2 distinct, we can say, proteins. Around 80% of silk fiber, which is made up of fibroin, which is concentrated at core, and which is surrounded by sericin, which is about 20%. The presence of these pigments, that is the xanthophyll, which contains in the sericin layer of the fiber, that imparts color to the silk. Depending upon that, different colors which can be there, which have there into distinct types of species of this silkworm. And therefore, on the basis of that, and also the quantity of extracted silk is there, there are distinct types of silk are there, such as mulberry silk is there, airy silk is there, tassar silk is there, and muga silk is there. As in case of mulberry silk, it is mostly yellow or green in color, airy silk, which is creamy white, tassar, that is copper brown, and muga silk, which is golden color. The process of sericulture, which is by 2 distinct ways, that is the moriculture, particularly the cultivation of the plants on which these silkworms are dependent or feeding. Then silkworm rearing, while feeding these plant leaves to the silkworms, and silk reeling after completion of cocoon, that giving extraction of silk thread from that of the organism or from that of the animal. And therefore, these are 3 distinct steps those has been done into the sericulture. That is moriculture, plantation is there. Then in moriculture, that is cultivation from seeds, cultivation from root grafting, or from that of the stem grafting is there. Then after that, after growing of plant, the leaf, branch cutting, and harvesting of 2 top shoots are there, which can be useful for the feeding purposes of these animals. After that, with the help of these particular plants,
the silkworm rearing is taken there, and during the lifespan, a particular life cycle which takes place in the life cycle of silkworm, a cocoon formation process is taking. While during this cocoon formation, they feed continuously, and after feeding of all these contents, they go to sleep or stop their feeding, and a cocoon which developed around it. For that, a silkworm reeling is happen, and the extraction of that particular silk, which can be in the form of filaments, are removed from that of the dead cocoon via process of reeling. And in this way, the silk, which are silk threads, which are extracted. During preparation of these silks, or during all these activities, so many challenges are also there faced while doing the sericulture activity, because while these farmers, those are practicing there about the silk culture, the several challenges that could be potentially destroy their harvest. They are also prone many health hazards, because silkworm, जे सिल्कवर्म आहेत हे वेगवेगळ्या डिसीज मुळे अफेक्टेड होतात, आणि म्हणून बऱ्याच पेस्ट ऑन इन्सेक्ट्स आर फाउंड देअर, नॉट ओनली ऑन इन्सेक्ट्स बट प्लांट ऑल्सो. डेव्हलपमेंट अँड ग्रोथ ऑफ प्लांट्स ऑल्सो स्टॉप, दे बिकम स्टंटी. आणि म्हणून या सर्व गोष्टींसाठी सुद्धा सेरिकल्चरच्या वेळेस सुद्धा अनेक चॅलेंजेस तिथं असू शकतात, आणि त्यानुसार ते तिथं ऍक्टिव्हिटीज कराव्या लागतात. आणि म्हणून ह्या व्हायरल इन्फेक्शन्स आर ऑल्सो देअर. बऱ्याचदा लार्वी, व्हाईल डेव्हलपमेंट ऑफ दीज सिल्कवर्म, त्यांचे लार्वल फॉर्म्स जे आहेत, दे आर ऑल्सो इटन बाय अदर बिटल्स, eaten by the pupae are also eaten by other peoples, and in this way अशा पद्धतीने जर तिथे ते खाल्ल्या गेले, इतर कीटकांपासून त्यांचं रक्षण करता आलं नाही, तर सिल्क हे निर्माणच होऊ शकत नाही. आणि म्हणून रीलिंग ऑफ सिल्क डज नॉट फॉर्म्स और डॅमेज cocoons may be damaged. आणि म्हणून बऱ्याचदा काही माइट्स, इतर इन्सेक्ट जे आहेत, माइट्स सारखे अरॅक्निड्स आहेत, दे ऑल्सो प्रोड्यूस टॉक्झिन्स, आणि त्या टॉक्झिन्स मुळे ते सिल्कवर्मला मारून टाकतात, खाऊन टाकतात, आणि अशा प्रकारे तिथे सिल्क प्रोडक्शन थांबतं. आणि म्हणून सिल्क सेरिकल्चर करत असताना हे सगळे चॅलेंजेस सुद्धा तिथे आहेत. निव्वळ सेरिकल्चर हा करायचा आहे, किंवा सेरिकल्चर मधून आपल्याला सिल्क निर्माण करायचं आहे, हा एक रोजगार मिळू शकतो. ह्या रोजगारातून आपल्याला उत्पादनही मिळू शकतं, पण हे सर्व करत असताना ह्याला येणाऱ्या अडचणी आहे ह्या सुद्धा त्याचबरोबर आपल्याला अभ्यासाव्या लागतात. आणि ह्याचाच अभ्यास करण्यासाठी आपल्याला पुन्हा रिसर्च म्हणून किंवा संशोधन म्हणून ह्या सिल्कवर्म वरती किंवा ह्या लाईफ सायकल मध्ये कोण अडथळे आणू शकतात, कुठले कीटक किंवा कुठले प्राणी, कुठले व्हायरसेस इथे येतात, ह्या सगळ्यांचा अभ्यास करणं तितकंच त्यावेळेला आवश्यक असतं. आणि म्हणून इट इज ऑल्सो वन ऑफ द चॅलेंजिंग रिसर्च वी कॅन से while doing all these different small scale activities. One more we can say type of small scale projects are there, that is the lac culture. Lac culture, which is very simple and very, we can say very simple and easily available, we can say, that is of lac culture, a type of animal that is lac animals. We can lac insects are there. These lac insects are the species of some insects, that is Tacardia lacca and Tacardia chinensis. These are two distinct lac insects are there, which are very common, आणि ते मोठ्या प्रमाणात सर्वसामान्यपणे the host plants, if we see about that, त्यांची वनस्पती ज्यांच्यावर त्यांची वाढ होते किंवा त्यांचं पूर्ण कॉलनी जिथे डेव्हलप होते, अशा विशिष्ट छोट्याशा फांद्यांवर, झाडांच्या छोट्याशा फांद्यांवर हे वाढतात. पण ह्याचा मोठा उपयोग म्हणजे बऱ्याच गोष्टींसाठी आपल्याला लॅकचा वापर, लाख ज्याला म्हणतो आपण, ह्याचा वापर केला जातो. ह्या लॅक मध्ये मोस्टली इट सिक्रेट्स रेसिनस सिक्रेशन. ते रेसिन हे ह्याच्या लॅकच्या स्वरूपात आपल्याला बाहेर दिसतं.
mostly they develop, these insects developed or living on the twigs of plant or twigs of trees. जसं की होस्ट प्लांटची नाव इथे सांगता येईल आपल्याला. कुसुम, रंजिनी, दॅट इज खैर, ज्याला मराठीत खैराचं झाड म्हणतो आपण, खैर आणि बोरांची झाड, साधे बोराचे बोर, plum tree is there. The mostly the insect, lac insects those are found in such plants. We can see mostly while observing, while going around these such plants like that of khair and plum, we can see smaller cocoons or smaller branchlets. Those are having brownish sticky substances around some twigs of these plants. That are nothing but the lac, but it has to be processed. आणि ही प्रोसेस केल्यानंतर आपल्याला ती लॅकच्या स्वरूपात, लाखेच्या स्वरूपात मिळतात. 20 ते 30 सेंटीमीटर अशी एखादी फांदी ती कव्हर करतात आणि तिथे क्रस्ट म्हणजे त्या लाखेचा असं आपल्याला इम्प्रेशन किंवा क्रस्ट तिथे दिसतो. When we collect such branches, such type of crust, because it includes, त्या crust मध्ये mostly the eggs are there. Eggs can be found which are laid by female insects on that particular crust. We can take that branch or that twig for the culture of such lac. There are distinct types of lac on the basis of on which plant they develop, on which plant they appear, such as kusumi lac. Those are found on the branch of kusum. Then ranjini lac that are found in the plant of khair other than kusum. आणि ह्या त्यांच्यामध्ये त्यांच्यावर आढळतात म्हणून त्यांना ते नाव दिलेलं आहे. According to the life cycle of these lac insects, as they develop on the twigs, the females lay eggs and then further development takes place, and the basis of simultaneously they forms around a secretion that covers that particular twig, and that has been processed and the lac which can be extracted. The lac, that is the process which happens with the help of these insects, that is lac insects. Mostly the lac which is used in different manufactures of toys, ornaments, electrical insulating materials are there, varnishes, polishes, lithographic links, shoe polishes, sealing wax, etc. are there. ह्या सगळ्या मोठ्या प्रमाणात आपल्याला लॅकचा उपयोग होऊ शकतो. लॅक प्रोडक्शन मध्ये सुद्धा बऱ्याच काही अडचणी आपल्याला येऊ शकतात. दॅट इज सम ऑफ क्लॅसेडोनिक अँड लेपिडोप्टेरन इन्सेक्ट, काही वेगळे जे इन्सेक्ट वेगवेगळ्या ऑर्डर्सचे, दॅट इन्सेक्ट्स कॅन ईट दीज एग्स विच आर फाउंड ऑन दिस पर्टिक्युलर लॅक मिस्ट. आणि म्हणून हे लिम्फ जर नाहीसे झाले तर लॅक प्रोडक्शन होणार नाही. म्हणून विशिष्ट लक्ष देणे, काळजी घेणे, विशेष काळजी घेणे, त्याची त्या ट्विगची विशेष काळजी घेणे. व्हाईल वी कॅन से हार्वेस्टिंग or extracting the lac, we have to take care about that. But it is also very, we can say, useful and very simple way of, we can say, product, and with the help of which we have such type of small scale project here. Lac culture, that is, after that, some small, we can say, scale projects are there, very simple, by using different animals. For example, poultry farming is very common. We know very well about the poultry farming. That is nothing but the growing and protecting various types of domestic birds. Mostly here, commercially, that is commercial point of view, we can have such type of rearing of animals like birds, distinct birds, and mostly the birds that is gallus are there because they lay eggs. Because two purposes are there as per the poultry farming are there. That is nothing but the production of the egg and production of the meat or flesh. These are two, that means feeding purpose only. And therefore, these are two distinct purposes as per the feeding or food of animal, human beings are concerned. There are so many, we can say, races are there, or breeds are there for this. And nowadays, it is very common, we can say, culture or farming is there for feeding purposes, as per feeding purposes are there.
poultry farming is a profit marketing based business. It is very giving the profit margins. It is primary focus on maximum production in less expenditure. For this reason, crossbreeding of local and foreign breeds was started. Crossbreeding that gives or aims for raising breeds with desirable traits. वेगवेगळ्या प्रकारच्या व्हरायटीज आपल्याला तिथे मिळू शकतात आणि त्याच्यानुसार due to crossbreeding, egg yielding processes are also very important and it gives much more yield and it is very helpful as per the small scale business is concerned. While doing this business or this farming for these two purposes as the production of egg and production of meat, not only this, but so many activities should be there. That is management of farm management should be there. Food yield should be very important is there, because here also so many diseases may be acquired or so many diseases are found around these poultry farm. Therefore, such type of challenges also has to be faced during doing these all activities. The importance of poultry farming, particularly poultry farming, which major importance, that is nothing but the production of egg and meat is there, no doubt, for the commercial purposes. But some common diseases are also there found in the poultries, such as fowl cholera is there, necrotic enteritis, then fowl typhoids are there. Such type of diseases which cause to the these rearing birds are as found there, and therefore there is also very important thing that study and go through these particular diseases and for the production of this particular poultry food. Another is food product, that is fish farming, or we can say the fish production is there. This is also very important because it is the fish production or the fish farming. It is one of the form of aquaculture. It is related to aquatic habitat in which fish are raised in enclosure to be sold as a food. The food is act as a food, and therefore fish production, which has very high source of protein and have a great nutritional value, and therefore fish production, which was initially depend on fish capturing. Mostly there are three distinct types we can say of fish production are as per fish production are there. बऱ्याचदा तळ्यांमध्ये किंवा छोट्या छोट्या रिझर्वायर मध्ये आपल्याला मासे आढळतात किंवा मोठ्या तलावांमध्ये किंवा समुद्रामध्ये वेगवेगळ्या ठिकाणी माशांचे प्रकार पूर्वी मासे पकडून आणणे आणि मग सेल आउट करणे हा प्रकार होता आणि म्हणून फिश प्रोडक्शन हा वेगळा भाग झाला. फिश प्रोडक्शन मध्ये कॅन बी डन बाय टू डिस्टिंक्ट वेज, दोन वेगवेगळ्या मार्गाने तो करू शकतो, जसं की कॅप्चर फिशरी, फिश मासे पकडून आणणे, मासेमारी करणे आणि मग त्याचा विक्री होणे, आणि कल्चर फिशरी, फिश कल्चर ज्याला म्हणतो that has to be cultured in a pond, artificial pond. Artificial pond मध्ये तो cultured and controlled by cultivation of fish in distinct artificial water bodies, जिथे आपल्याला तो करता येतो अशा पद्धतीने ते केल्या जातात. ह्या दोन प्रकारचे आणि त्यातल्या त्यात इनलँड फिशरी वेगळं आणि मराईन फिशरी वेगळं. इनलँड म्हणजे जिथे आपण जे गोड्या पाण्यातील मासे ज्याला म्हणू, गोड्या पाण्यातील माशांचं कल्चर करणे आणि ते करून विकणे, आणि मरीन फिशरी म्हणजे समुद्री किंवा खाऱ्या पाण्यातील माशांचे कलेक्शन आणि विक्री करणे. म्हणजे या दोन्ही गोष्टींचा व्यवसाय तिथे होऊ शकतो. इट इज ऑल्सो व्हेरी इम्पॉर्टंट आणि बेनिफिशियल वी कॅन से as a fish culture is there, and it has gives much more benefits to the farmers or that particular fish farmers are there. फिश फार्मिंगच्या वेगवेगळ्या मेथड्स आपल्याला आता बऱ्याच प्रमाणात दिसतात. त्यात ॲक्वाकल्चर हा जो प्रकार आपल्याला आढळतो, ॲक्वाकल्चर मध्ये मोस्टली नॉट ओनली फिशेस बट अदर ॲक्वॅटिक ॲनिमल्स आर ऑल्सो इन्क्लुडेड. दुसरे सुद्धा त्यामध्ये येतात आणि म्हणून वेगवेगळ्या पद्धतीच्या फिश फार्मिंग बघता येतील आपल्याला, जसे की एक्सटेन्सिव्ह फिश फार्मिंग असेल, इंटेन्सिव्ह फिश फार्मिंग असेल, या प्रकारचे. यामधले पर्टिक्युलरली आपण ॲडव्हान्टेज जे आहे फिश फार्मिंगचे जे ॲडव्हान्टेज आहे ते आपण बघूया. फिश फार्म provides high quality protein. It is very important as per the human consumption is concerned.
इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट दॅट इट प्रोव्हाइड्स प्रोटीन्स, जी आजची मानव प्राण्याची जी गरज आहे ती तिथे भागवल्या जाते आणि मोठ्या प्रमाणात भागवल्या जाते. Then fish farming can be integrated into the existing farm to create additional income and improve its water management also. It is also very important. The farmers can select the fish species with desired characteristic to raise. कोणत्या प्रकारामध्ये, कोणत्या प्रकारच्या माशामध्ये किती प्रकारचा यील्ड असू शकतो, त्याची वाढ, वजन, क्वालिटी, ह्या सगळ्या गोष्टी या व्यक्ती ठरवू शकतो आणि त्या पद्धतीने त्याचं उत्पादनात वाढ होऊ शकते. त्यासाठी जे फिश पॉन्ड्स आहे सहज उपलब्ध होऊ शकतात. दे आर सेक्युअर्ड अँड हार्वेस्टेड ऍट विल, आणि जवळपास सहज उपलब्ध होतील अशा त्या जागाही तिथे आपल्याला सहज मिळू शकतात व्हाईल कल्चरिंग such type of fishes. It is about the fish culture or fish farming as per the small scale, we can say, activity or earning is concerned. Nowadays, or the cattle farming is another, we can say, method of, we can say, as a dairy industry is concerned there. It is very traditional. पूर्वापार चालत आलेला हा व्यवसाय आपल्याला माहिती आहे, पण यामध्ये आता बऱ्याच गोष्टी अशा नवीन करण्यासारख्या आहेत जेणेकरून मोठ्या प्रमाणात उत्पादन क्षमता वाढवू शकते. आणि म्हणून व्यवसायाच्या दृष्टीने जर याला पाहिलं तर यामध्ये बऱ्याच काही संशोधन झाले, बऱ्याच नवनवीन पद्धतीचे ब्रीड्स तिथे निर्माण केले गेले, जेणेकरून दुधाची क्वांटिटी वाढणे, क्वालिटी वाढणे, या सगळ्या गोष्टी तिथे घडल्या करण्यात येत आहेत आणि संशोधन हे कंटिन्युअस चालू आहे. आणि म्हणून हाही एक व्यवसाय किंवा हे एक कल्चर ज्याला आपण कॅटल फार्मिंग म्हणतो. कॅटल फार्मिंग मध्ये मग गाई, म्हैस या सगळ्या गोष्टी आहेत. कॅटल फार्मिंगचे दोन मुख्य उद्देश असू शकतात. एक म्हणजे दूध उत्पादन आणि डेअरीची सगळी उत्पादन, आणि दुसरं म्हणजे कल्टिवेशन साठी किंवा लेबर म्हणून त्याचा वापर केला जातो काही अॅनिमल्सचा, कॅटलचा. ह्या दोन वेगळ्या पद्धतीने आपल्याला कॅटल फार्मिंग मध्ये बघता येईल, त्या दृष्टीने पाहता येईल. That involves rearing and management of two distinct types, that is one group for food and another group for labor purposes. ह्या दोन्ही गोष्टी तिथे पाहतो. Since dairy animals are cared and bred for milk, we need to improve milk production. आणि दूध उत्पादन वाढण्यासाठी, त्या रिक्वायरमेंट वाढण्यासाठी, cow birth of, after a birth of calf, the cow give or start the milk production that produce milk, which is called as lactation period. आणि हा लॅक्टेशन पिरियड जो आहे हा सायंटिफिकली कसा एनहान्स करता येईल, कसा वाढवता येईल जेणेकरून जास्तीत जास्त दूध उत्पादन क्षमता वाढेल, इन्क्रीज द लॅक्टेशन पिरियड. बट along with milk production, quality must also meet. क्वालिटी तितकीच आवश्यक असल्यामुळे dairy farm management is the management of the milk animal with goal of enhancing the quantity as well as quality milk produced. आणि म्हणून ह्याच्यासाठी high yielding and disease resistant breeds are developed. त्या अनुषंगाने हाय यील्डिंग, जास्तीत जास्त उत्पादन क्षमता असलेल्या आणि रेजिस्टंट ब्रीड ह्या निर्माण करण्याचा प्रयत्न इथे झालेला आहे. आणि म्हणून कॅटल फार्मिंग मध्ये आताच्या काळात, सध्याच्या काळात क्रॉस ब्रीडिंग इन कॅटल हा एक नवीन कन्सेप्ट तिथे आला. उदाहरणार्थ काही फॉरेन ब्रीड्स जे आहेत, फॉरेन ब्रीड्स लाईक जर्सी, होल्स्टेन, ब्राउन स्विस, which have long lactation period. यांच्यामध्ये लॅक्टेशन किंवा दूध देण्याची क्षमता ही मोठ्या कालावधीसाठी असते. आणि म्हणून ह्यांचं आणि ब्रीडिंग, हायब्रिडायझेशन जे झालंय, ज्या काही लोकल ब्रीड आहे, लोकल ब्रीड म्हणजे ज्या इंडियन मध्ये आपल्याला आढळतात, जसे की रेड सिंधी असेल, साहिवाल असेल, गीर, and some other local, we can say, cows or trait, those are disease resistant traits are there, which are the hybridization may be there or found there, and giving the breeding of these two varieties helped us to enhance the quantity and quality of milk produced. हे प्रकारचं इथे संशोधन आपल्याला दिसून येतं आणि जेणेकरून त्यात उत्पादन क्षमता ही वाढलेली आहे. आणि या अनुषंगाने कॅटल फार्मिंग हा व्यावसायिक वर मोठ्या प्रमाणात उदयोन्मुख होत चाललेला आहे. पण कॅटल फार्मिंग साठी वेगवेगळ्या गोष्टी तिथे घडतात.
जसं की फार्म मॅनेजमेंट असेल, त्याच्यासाठी वेगळ्या पद्धतीचं विशिष्ट सायंटिफिकली कल्चर्ड शेल्टर असावं आणि त्याच अनुषंगाने त्याच्यामध्ये त्यांना देणारं अन्न फूड हे त्या ॲनिमल्सला व्यवस्थित गेलं पाहिजे. आणि म्हणून while farming this particular management, while cattle farming is there, as per cattle farming is there, that will be give the benefits. What may be the benefits? That is nothing but the milk cattle are extensively used for milk production. Draught cattle that can be used for plowing and other activities in the farm, and that increase the revenue of farmers and improves the standard of living. This is also one very much important things as per the rearing or farming of these cattle are concerned. It is one of the source of employment to huge number of people. बराच मोठ्या लोकांच्यासाठी हा एक मोठ्या प्रमाणात आपल्याला एम्प्लॉयमेंट निर्माण करणारा, रोजगार निर्माण करणारा एक भाग असू शकतो असं म्हणता येईल. हे सर्व करत असताना सम ऑफ द करियर ऑपॉर्च्युनिटीज ॲज पर द बेनिफिशियल और करन्सी और द आपल्याला ज्या उत्पादन पैसा आर्थिक व्यवहाराच्या संबंधाने जर विचार केला, ह्या सगळ्या गोष्टी आपण पाहिल्या तर बऱ्याच गोष्टी अशा आहेत की ज्या व्यक्तीला मानव प्राण्याला मिळू शकतात. नॉट ओनली ऑल दीज अबाउट विच हॅज बीन मेन्शन्ड हिअर फ्रॉम apiculture to cattle farming is there. Some others like that of vermi compost, pearl culture, these are also small scale products are there which can be useful for the production and get earnings from this and related to agricultural activities are there. But some of the career opportunities in zoology, if we see, as the zoologist might even get to travel because of nature, because distinct national parks are there, geographical areas are there, animal planets, discovery channels are there, in which constant need of zoologists for research and documentaries are there. Zoologists are also had different zoos, wildlife services, botanical gardens, conservation, all these national parks, sanctuaries are there, laboratories, aquariums, animal clinics, fisheries, etc. are there. Not only this, few other people who are zoologists, but by the nature, animal behaviorists and all other, those all related to animals are there. As per the research scope in zoology is concerned, we can see here the figures, some figures here. Nowadays, it is very important as per vaccines are concerned. आताच आपण सगळे 2 वर्षाच्या कालावधीमध्ये फेस करतोय, एका मोठ्या संकटाला सामोरे जातोय. जवळपास सगळेच, कदाचित सर्वांचंच आपलं बोनस लाईफ म्हणावं इथून पुढे पॉझिटिव्हिटी आपल्यात असावी आणि त्या अनुषंगानेच आपण कामं गेली पाहिजे असं मला वाटतं. हे आपण हे सगळे दुसरे वेगवेगळे वॅक्सिन्स इथे बघतोय, जसं मिझल मम्स आहे, रुबेलाचा आहे, झिका व्हायरस आहे, कॉलरा आणि फायझरचा आहे, जे कोविड-19 साठी प्रसिद्ध आहे. हे सगळे जे वॅक्सिन प्रॉडक्ट्स आहेत, हे वॅक्सिन प्रॉडक्ट निर्माण करण्यासाठी सुद्धा बेसिकली वी हॅव टू गो टू झुऑलॉजी. प्राणीशास्त्र ह्यातच आपल्याला हे अपेक्षित आहे. नो डाऊट इट इज द वर्क, डायरेक्ट वर्क ऑफ बायोटेक्नॉलॉजिस्ट. नो डाऊट हे सगळं त्यांचं काम आहे किंवा त्यांचं एक ऍज अ लेबर ते काम करतायत ह्या गोष्टीत, या सगळ्या ह्याच्यातून सायंटिफिकली. पण इट इज ऑल्सो गो टू झुऑलॉजी व्हाईल प्रोड्युसिंग एनी वॅक्सिन. वॅक्सिन काय आहे आणि वॅक्सिन निर्माण करण्यासाठी काय कृती करायला लागते आणि त्याचा वापर कुणावर करावा लागतो आणि ती किती यशस्वी होते, ह्या सगळ्या गोष्टी झुऑलॉजीशी संबंधित आहे. आणि म्हणून what is the vaccine? It is nothing but the biological preparation to provide acquired immunity for particular disease. एखाद्या विशिष्ट रोगासाठी किंवा आजारासाठी acquired immunity निर्माण करायची आहे, पुरवायची आहे त्याला, आणि त्याच्यासाठी तो एक छोटासा पार्ट जो घेतलेला आहे, इट कन्सेंट किल्ड फॉर्म ऑफ डिसीज कॉझिंग एजंट, जो रोग देतो, जो आजार देतो, त्यातलाच एक थोडासा भाग तो घेतला जातो. इट्स सरफेस प्रोटीन और इट्स टॉक्सिन्स. When this preparation is introduced into the human body, the immune system is able to recognize the threat and destroy. तेव्हा ती ओळखते. As we know, every cell of the human body which has a memory,
त्यांना मेमरी असते असं म्हणतात आणि ते लक्षात ठेवतात आणि त्याचा उपयोग, त्या वॅक्सिनचा उपयोग त्याच्यासाठी होतो. आणि अशा पद्धतीने वॅक्सिन हे निर्माण केलं जातं that contains disease causing organism or toxin that initiate the immune response in the body, no doubt. आणि म्हणून हे करण्यासाठी viruses are grown in the primary or cultured cells, like even bacteria grown in the bioreactors. With the advent of biotechnology, recombinant antigens proteins which produce bacteria or yeast. आणि म्हणून त्याच्यानंतरच हे अँटीजन हे वेगळे केले जातात आणि इनॅक्टिव्हेट केले जातात, विच द रिकॉम्बिनंट प्रोटीन इज प्रोसेस्ड अँड अल्ट्रा फिल्टर्ड. आणि नंतर त्याचा वापर, मग त्याचा वापर केला जातो, तिथं त्याला एकदा प्रयोगात आणलं जातं. प्रायोगिक तत्वावर ते वापरल्यानंतर फायनल स्टेप इन वॅक्सिन प्रोडक्शन इज, नंतर त्याला सर्वसामान्यांमध्ये पाठवल्या जातं. इट इज ऑल्सो अ पार्ट ऑफ झोलॉजी that helps for the production of these vaccines and spreading of these vaccines for the best or health beneficiary to the human being and other animals also. And these vaccines are also very useful as per the research in zoology is concerned. Another part, that is the taxonomy. The UG students as well as PG students, दोन्ही अंडर ग्रॅज्युएट विद्यार्थी असतील किंवा पोस्ट ग्रॅज्युएट विद्यार्थी असतील, यांनी बऱ्यापैकी मॉर्फॉलॉजीचा अभ्यास केलेला आहे, टेक्सॉनॉमीचाही अभ्यास केलेला आहे. हे एक त्यांना साधन म्हणून, एक संशोधन म्हणून त्यांना लॅबोरेटरीमध्ये आफ्टर UG अँड PG वी कॅन टेक द ऑपॉर्च्युनिटी फॉर द स्टडी ऑफ टेक्सॉनॉमी, बिकॉज टेक्सॉनॉमी इज व्हेरी इम्पॉर्टंट. जे आधीचे आपण डिसीजेस पाहिले किंवा आता COVID-19 सुद्धा जो आलेला आहे, हाऊ वी आयडेंटिफाय COVID-19, it is also one of the part of taxonomy. Taxonomy असेल किंवा त्या पण, what is taxonomy? Taxonomy is nothing but to identify the animal. That is theory of classification. To identify, classify and give the name, a systematical arrangement of the organism of the different species into a specific, because every species is a unique in the environment. It has to place in a specific, in a particular place, and that is nothing but through the taxonomy. आणि म्हणून टेक्सॉनॉमिक प्रोसिजर मध्ये आपण जेव्हाही बघतो, कुठल्याही प्राण्याची माहिती घेत असताना, कुठल्याही ऑर्गॅनिझमची माहिती घेत असताना, इट मे बी मायक्रो और मायक्रो ऑर्गॅनिझम्स, द प्रोसिजर इज नथिंग बट आयडेंटिफिकेशन, नॉमेनक्लेचर अँड क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ कॅरेक्टर्स दोज इन्क्लुडेड इन टू दॅट पर्टिक्युलर स्पीसीज. दॅट इज कॉल्ड एज बायोसिस्टमॅटिक्स. आणि हे करत असताना, while identifying the specimen, एखादा स्पेसिमन आपल्याला ओळखायचा असेल, that is depending upon the similarities and differences. सर्वप्रथम तर आपल्याला त्या ऑर्गॅनिझमची मॉर्फॉलॉजी कळायला लागेल, त्याचा बाह्य पूर्ण अभ्यास आपल्याला आवश्यक असेल. नाक आहेत का, डोळे आहेत का, कान आहे का, पाय आहे का, किती आहेत, वगैरे वगैरे सगळे अकॉर्डिंग टू द फायलम हायरार्की. आणि त्यानुसार आपण त्याला कुठेतरी बसवायचं असेल तर त्याच्या जवळचा कोण आहे किंवा दूरचा कोण आहे, दॅट इज सिमिलॅरिटीज अँड डिफरन्सेस वी हॅव टू सी, वी हॅव टू ऑब्झर्व. आणि या दोन्ही गोष्टी बघत बघतच आपल्याला त्याला कुठेतरी बसवायचं असतं. दॅट इज नथिंग बट द टेक्सॉनॉमी. आणि हा टेक्सॉनॉमीचा अभ्यास हा बऱ्याच प्रमाणात लॅबोरेटरीमध्ये चालतो, लॅबोरेटरीमध्ये केला जातो. आमच्या लॅबोरेटरीमध्ये एक, फॉर एक्झाम्पल, one of the specimen or one of the example we are going to do from a long period, and that is one of the phylum we are going to study continuously in our laboratory, and that is about the worms, helminth parasites. Cystoid nematodes and nematode parasites are there, and for that we are doing all these things. And म्हणून टेक्सॉनॉमीचा जेव्हा आपण अभ्यास करतो एखाद्या टेक्सॉनॉमी, because it is related to all distinct parts. For example, taxonomy is related to morphology, physiology, histology, embryology, molecular biology, and all. Cytology, biochemistry, genetics, entomology, helminthology, and parasitology. These two branches are going to we can doing here. Now, all these branches, those are related or communicated with that of the taxonomy. Because while studying of cytology of any organism, कुठल्याही ऑर्गॅनिझमचा आपल्याला सेल पेशीचा अभ्यास करायचा असेल,
We must know about that organism from which it belongs. कोणत्या प्राण्याची ही पेशी आहे. We must know about that. ही कुत्र्याची आहे, मांजराची आहे का एखाद्या दुसऱ्या सूक्ष्म जीवाची आहे. ही पेशी कोणत्या प्राण्याच्या, we must know. That is the origin. We must know the origin of that particular cell. आणि हे मला माहित असणं आवश्यक आहे. While studying biochemistry of that particular cell, biochemical components of any organism or any cell, we must know the taxonomy of that animal. Even genetics also, even histology, embryology also. एखाद्या embryonic study of any organism, if we want to study, then we must know the name of that animal, place of that animal, and that is related to taxonomy. Therefore, any walk of activity of the research as per the zoology as well as even botany is concerned, दोन्ही वनस्पती असो किंवा प्राणी असो, ह्यांच्या संबंधाने आपल्याला त्यांच्या कुठल्याही वॉक ऑफ ऍक्टिव्हिटी मध्ये काम करायचं असेल किंवा त्याच्या संबंधाने काम करायचं असेल, वी मस्ट नो अबाउट द नेम ऑफ दॅट ऑर्गॅनिझम. आणि हे माहित असल्याशिवाय आपण पुढे जाऊ शकत नाही. इट इज व्हेरी बेसिक थिंग. फार साधी आणि सोपी गोष्ट आहे, बट इट इज इसेन्शियल, इट इज इम्पॉर्टंट. तितकीच ती आवश्यक आहे. आणि त्या आवश्यकतेच्या अनुषंगानेच टेक्सॉनॉमी हा विषय तितकाच महत्वाचा ठरतो. बिकॉज ऑल दीज ब्रांचेस और रिसर्चेस इन ऑल दीज ब्रांचेस आर रिलेटेड टू दॅट. आणि म्हणून हे माहित असण्यासाठी आपल्याला या सगळ्या गोष्टी, मॉर्फॉलॉजी आणि अनाटॉमी, एखाद्या प्राण्याची मॉर्फॉलॉजी मला माहित करायची, अनाटॉमी माहित करायची, आपण त्याचे कॅरेक्टर्स ठरवू शकतो. फॉर एक्झाम्पल, इन फ्रंट ऑफ अस 2 animals आर देअर. वन दॅट इज हेन अँड अनदर इज बॅट. फॉर एक्झाम्पल, वटवाघळ ठेवलं एखादं आणि एखादी कोंबडी ठेवली असेल आणि तुम्हाला सांगण्यात आलंय की यांचे वर्ग ओळखा, यांच्यात फरक सांगा. एखादा प्रश्न विचारेल तुम्हाला, वटवाघळ उडतं आणि कोंबडी उडते, किंवा वटवाघळ उडत नाही आणि कोंबडी उडत नाही, वटवाघळाला पंख काय आहे, केस आहेत, कोंबडीला पंख आहेत, वगैरे वगैरे. हे त्याचे कॅरेक्टर्स झाले. हे कॅरेक्टर्स आपण ऑब्झर्व करताना तो कुठल्या वर्गात येतो हे आधी आपल्याला बघणं आवश्यक आहे. निश्चितच त्याचे कॅरेक्टर्स आधी माहित असणं आवश्यक आहे. आणि म्हणूनच आपल्याला कॅरेक्टर्स हे आवश्यक आहे. कॅरेक्टर्स वरून आपण त्याच्या जवळचे क्लोजेस्ट ऑर्गॅनिझम वी कॅन फाइंड, जे आपल्याला माहित आहे. कुठलाही एखादा पत्ता विचारायचा असेल किंवा एखाद्या व्यक्तीचं नाव विचारायचं असेल किंवा एखाद्या रिलेटिव्हचं नाव विचारायचं, आपण निश्चितच असंच विचारतो, आपण इथून आलात मग अमुक तिथे आहेत का? हो, मग नक्कीच तुमच्या जवळचे असते. सेम हिअर, same case here in the taxonomy also, and therefore it is very important to know the morphology of that organism. One thing, another, origin of that organism, because on the basis of distinct habitat वरनं आपण काही वेळा क्लासिफिकेशन ठरवलेलं आहे. सुरुवातीच्या काळात तर हॅबिटॅट वरनच ठरवत होते किंवा बिहेवियर वरनं, फूड अँड फीडिंग हॅबिटॅट. आणि ह्या दोन्ही गोष्टीवर ते, तो काय अन्न खातो, तो मांसाहार करतो का, हर्बिव्होरस आहे का, पाण्यात राहतो का, जमिनीत राहतो का, हवेत राहतो का, म्हणजे ह्या सगळ्या गोष्टी आपल्याला त्याचे कॅरेक्टर्स माहित असणं आवश्यक आहे. ऑन द बेसिस ऑफ दॅट कॅरेक्टर्स we can identify, we can have the characters with the help of which we can place that organism in a particular hierarchy. मग तो एखाद्या विशिष्ट फायलम मध्ये आपल्याला मोडला जातो. मॅमलचं विशिष्ट कॅरेक्टर काय आपल्याला अभ्यास आवश्यक आहे. बर्डचं विशिष्ट कॅरेक्टर काय आहे, फिशेसचं काय आहे, and everything. जे आपण हे मोठ्या गोष्टी मोठ्या सांगू शकतो. इवन दे आर ऑल्सो हॅपन अबाउट द invertebrates also, from protozoan to echinodermata, or we can say even up to the chordata also. आणि म्हणून we must know about the morphology, anatomy, physiology, histology, embryology, then ecology, cytology, biochemistry, genetics of all these organisms. आणि हे सगळं असण्यास हे तर माहित असेल, हे असेलही तरी we must know about the taxonomy of all these animals. आणि म्हणून taxonomy is a very important, we can say, aspect or one a branch of biology, that is of botany as well as zoology, that helps to identify, classify and giving name to the organism as it has placed into a specific space into the animal kingdom as well as plant kingdom. For example, different animals, even microorganisms are also placed into a specific group
specific genus, species are there. As we know, as per the hierarchy of the classification of animal kingdom is concerned, from that of the group, phylum, class, order, family, subfamily, genus, and up to species, and even subspecies are there. These are distinct hierarchies, those can be used, and that for the placement or placing of these animals. In this particular, as per one of the example we are going to discuss about that, in the taxonomy study of these, parasitology, one of the branch that is study of parasite is there, and in which the helminth parasite particularly are going to study in our laboratory. For the study of diversity of parasite is very important. Why it is important? Because it constituting more than half all biodiversity, are the interrogative core of biodiversity survey and inventory, conservation and integrity of ecosystem function. Because in the conservation biology, parasite have dual significance role, because they may regulate the host population, playing a central role in maintenance of genetic diversity and structuring host communication. And at the same time, they represent threats in human health, agriculture, as well as natural system and conservation of parasite, even in the global economy. And therefore, while studying the ecological point of view, what the parasite do, what the parasite indicate us, what they indicate, that is, they indicate, parasite mostly what they do, parasite indicates, they are very important indicators in the ecosystem, as they indicates the trophic position of the host in food web. फूड वेब मध्ये आता फूड वेब काय प्रकार आहे आपल्याला माहिती आहे किंवा माहित करून देण्यासाठी, फूड वेब इज वन ऑफ द वेब और वन ऑफ द चेन वेयर डिफरंट food chains included, such as herbivorous to carnivorous, omnivorous, etc. That chains regulates from one organism to the another. In this food web, the position of the parasite in which particular host is found, that gives the position of the host by the parasite. It indicates the position of the host in the food chain or food web also. Time spent by host is in different habitat. त्यांचा वेळ कोणत्या हॅबिटॅट मध्ये किती वेळ जातो हा त्यांचा पिरियड आपल्याला कालावधी सांगतो की तो कुठल्या होस्ट मध्ये किती वेळ थांबलाय. आणि even then, while passing through these hosts, they also give or indicate the lifespan of that host also. Whether hosts are accumulating parasites via host switching, if so, which host might be potential competition. कुठला होस्ट स्पर्धेत आहे हे ते सहज लक्षात येतं. Whether any host harbor disease parasite आहे की नाही parasites, whether host changes its diet during its lifetime, and if habitat बदलते होस्ट हे सुद्धा त्याच्यावरून आपल्याला इंडिकेट करतं. The hosts are resident or colonies in the community हे सुद्धा ते आपल्यालाच कळतं. आणि म्हणून the parasites can be the sensitive indicators of subtle change within ecosystem. इकोसिस्टम मध्ये होणाऱ्या अशा बदलांसाठी आपल्याला पॅरासाइट्स मार्गदर्शन ठरवू शकतात. दिस इज स्पेसिफिकली ट्रू फॉर पॅरासाइट विथ हेट्रोजिनस लाइफ सायकल, सच एज heterogeneous life cycle in the sense, as per the, if we see about the life cycle of parasites, it possesses distinct habitat, and on the basis of that they also select their different host accordingly. आणि त्या पद्धतीने त्यांचे होस्ट हे बदलत राहतात. आणि म्हणून त्यांच्या ह्या लाईफस्टाईल मुळेच आपण सहज ओळखू शकतो त्यांना. आणि म्हणून बरेच पॅरासाइट्स हे इंटरमिडिएट होस्ट, डेफिनेटिव्ह होस्ट त्यांचे असतात, पण इंटरमिडिएट होस्ट सुद्धा तसेच असतात त्यांचे. फॉर एक्झाम्पल, आपण जर ट्रिमॅटोड सारखे पॅरासाइट किंवा लीफ वॉर्म जे घेतले त्यांच्यामध्ये वेगवेगळे होस्ट आपल्याला दिसून येतात. फॉर एक्झाम्पल, सुरुवातीचा काळ त्यांचा पाण्यात जातो, नंतर ते मॉलस्कन होस्ट सिलेक्ट करतात. मॉलस्कन म्हणजे स्नेल्स मध्ये राहतात. कालांतराने स्नेल्स मध्ये त्यांची ग्रोथ झाल्यानंतर ते फिश मध्ये जातात. फिश मध्ये म्हणजे स्नेल्स ते खाल्ले जातात म्हणून फिश मध्ये जातात. आणि फिश मधून fish which are ultimately eaten by human being, they are transmitted to human bodies. And in this way,
while passing their lifespan, life cycle, they also passes or alter their host. त्याच वेळेला त्यांचे होस्ट सुद्धा ते बदलत असतात आणि अशा पद्धतीने वेगवेगळ्या हॅबिटॅट मधून ते पास होत होत डेफिनेटिव्ह होस्ट म्हणजे ह्युमन बिंग मध्ये येतात, जिथे ह्युमन इंटेस्टाईन मध्ये त्यांची पूर्णपणे ग्रोथ होते आणि ते दे कॅन फर्टिलाइज इन टू द बॉडी गट ऑफ ह्युमन बिंग. आणि अशा पद्धतीने दे आर एक्सक्लुझिव्हली एंडोपॅरासाइट्स आणि म्हणून ते शरीरातच राहतात, शरीराच्या बाहेर ते जिवंत राहू शकत नाही. अशा पद्धतीचे हे हेल्मिंथ पॅरासाइट्स असतात. Which type of host they require on the basis of lifestyle of human being and lifestyle of vertebrate host is also dependent on the basis of their infection by these helminth parasites. And म्हणून these are also very important because they causes many diseases to human being. हेल्मिंथ जे आपण घेतले पॅरासायटॉलॉजी मध्ये 3 भाग जे असतात, मुख्यत्वे 3 भाग पडलेले आहेत पॅरासायटॉलॉजीचे, ज्यामध्ये इन्सेक्ट पॅरासायटॉलॉजी एक भाग आहे, protozoan parasitology and helminth parasitology, and some minor parasites are there also there, belongs to distinct groups of animals like that of for example annelids like leeches, जळू सारखे प्राणी सुद्धा आहेत, they are ectoparasites are there. Some fishes are also ectoparasites, but these are exclusively parasitic, that is the protozoans, helminth and insect parasites. Those may be endoparasite and ectoparasite, but completely dependent on their hosts and causes infection, serious diseases to the human being and other vertebrate hosts. And म्हणून helminth is one of the group or one of the phylum of these parasites which has to be studied, very important because it causes many diseases. As for example, some of the important pathogens like in humans like D. latum is there, Taenia solium is there. For the livestock or cattle, that is Monasia, Taenia saginata is also there, which exhibits a range of morphological, physiological, biochemical, and ecological adaptations of these animals. And therefore, it is one of the, due to such type of, we can say, as it has medicinal as well as veterinary importance, it gives suitable model for the study of various biological phenomena, those including which are the biological phenomenon, that is the host-parasite relationship, the relation between host and parasite, which type of relationship is there, then evolution of parasitism. For example, the cystodes which exhibits narrow host specifically such as many Caryophyllidea and Proteocephalidae. These are distinct cystodes. Those are especially found in a specific type of fish, that is the catfish. Whereas the Taenia, that is found in human being, solium, whereas Taenia saginata, that is found in cattle. That means such type of host specificity is also found there. They also shows a high diversity of scolex morphology. As per the body of these animals are concerned, they are divided into distinct forms like that of scolex, or head is there, neck, and strobilus. That is, strobilus is nothing but a matured organ or other main body parts which consist of reproductive sets, which has highly evolved, we can say, highly evolved even than that of the human being, which has much more reproductive capacity. Every segment composed of reproductive sets, and such type of diversity that can also found in the scoliosis also, even in reproductive organs also. And therefore, the aim of modern taxonomy is not to describe, identify, and arrange organism in the convenient systematic category, but also to understand their evolutionary histories and mechanism. Taxonomy is not only for the study and observation and finding the animals, but it is very important to find out their evolutionary histories and even mechanism. One of them is the helminth diversity, which depends on, if we study about the helminth diversity, it depends on the morphology of these animals, that is scolex, mature segment, position and shape of the reproductive organs, habitat, hold first organ, etc. And their life cycle also. We can have Khawal sir. Can you hear me? Are you hearing me? Khawal? Yes, yes, ma'am. It will take 10 minutes. Okay. Is it okay? Yes. Methodology is here for, as per the research is concerned, in research which are going to take in our laboratory,
the methodologies which are followed for the study of taxonomy of these helminth parasites, some are there. As for the taxonomy study, very simple methods are there. That is, the parasites, those are collected from the intestine of host, and then preservation, staining, observation, description and identification of animals, their nomenclature and classification, and therefore the names those are given to the that animals are there. For the support of scanning electron microscopy are also taken. For that same, the experiments that has been done and scanning electron microscopy is followed. Then molecular taxonomy is one new trend that the PCR as well as some other genomic sequences of DNA, etc. has been taken for the support of taxonomy. Then one more thing is that SDS page is also for the supporting taxonomic views are there. Diversity study is also studied by collection of all these animals, that is record the data of these collected parasites from vertebrate host from different places. After identification, the data were proceeding and form the diversity of helminth parasite in relation with their geographical area, as the seasonal variation is also taken there. The biochemistry is also one of the study which are going to take during this particular taxonomic study. That is the biochemical study of biochemical components of these animals. Histopathology is also there. After that, the microscopic observation and identification of organism. That taxonomy, or we can say the name those are giving, classifying the animals by using distinct methods for the naming of these animals, that mostly using charts, keys, and photographs for the identification of these animals which were earlier erected species are there. Some of the examples are here which have been erected in our laboratory as per the collection which has been taken from that of some fishes, amphibians, birds, and mammals, etc. are there, and that has been we can say how the prepared the slides and stored in our laboratory. This is one of the beautiful we can say parasite, cystode parasite, which has a very beautiful scolex with hooks, as it is one of the identity of this parasite. It is having the locula at the base, and this is called as Bothria, and it is the name of this is Ansiba locularis, which has 8 hooks at its tip. It is very familiar to us. We know very well about it. It is about the Taenia solium, and another is the Taenia saginata. What will be the difference here as taxonomic view is concerned? That is, it has the rostellum at the tip of the scolex with 4 suckers. Here no rostellum, but 4 suckers are there. This is the difference. But as the host specificity is concerned, it has been collected from that of the, it is cattle parasite and it is human parasite. This is the differential feature. Some of other are, it is the Tylocephalum is there. Again, another species of Ansiba locularis are there. Some of the, it is one of the unsegmented form, Lytocystus is there. And this is the Monasia, which is collected from that of the cattle, which is largest worm. It has the reproductive sets, double set of reproductive organs are there. It has also one of the taxonomic importance, because such type of double set of reproductive sets found only this particular species of the cattle parasite. These are the trematodes. These are the trematodes which have single segmented, having the organelles, reproductive sets within the body of these, found or collected from that of the sheep, intestine of sheep and goat. And this one is a nematode, roundworm we can say. It is also collected from that of the sheep. In this way, the collection of these parasite identification is depending upon, or while studying all these taxonomy of the organism, one of the organism that is, or we can say phylum, that is helminth, which has been taken in our laboratory, which has much research scope as per the human health is concerned, because it is directly related to the parasites those are found and infecting to the gut of not only human being but non-human, that is better. It has much importance in medical as well as veterinary sciences. So
as per the zoology or basic zoology is concerned, your title of your, or you can say your theme of this particular online series is concerned, basic and applied sciences for sustainable future is concerned. It is very important. I think it has been judged very safely as per the UG students are concerned. हे फार व्यवस्थित आणि समर्पक असं मला वाटतंय टायटल निवडलेलं, आणि मुलांच्या दृष्टीने, युजीच्या मुलांच्या दृष्टीने हे अतिशय महत्वाचं आहे. कारण रिसर्च हे खूप घडतं, रिसर्च हे चालू आहे, निरंतर प्रक्रिया आहे ती. पण ऍज पर इन व्ह्यू ऑफ दीज UG स्टुडंट्स आर कन्सर्न, व्हेरी बेसिक थिंग्स हॅज टू बी फोकस्ड इन फ्रंट ऑफ दीज स्टुडंट्स. अशा मुलांना याही गोष्टी माहीत असणं अपेक्षित आहे आणि आवश्यक आहे. आणि त्याच्यामुळे तुम्ही ज्या हा जो टॉपिक निवडलेला आहे किंवा थीम निवडलेले हे अत्यंत समर्पक आहे. आणि एवढं बोलून एवढं सांगेन मी, सेव्ह बायोडायव्हर्सिटी सेव्ह लाईफ. जर लाईफ सुरक्षित असेल तर बायोडायव्हर्सिटी सुरक्षित राहील. आपल्याला सुरक्षित ठेवा आणि बायोडायव्हर्सिटी सुरक्षित ठेवा. या बरोबरच संयोजकांनी मला याच्यासाठी बोलवलं, कॉलेजचे प्राचार्य, संस्था चालक यांनी सगळ्यांनी मला बोलवलं. आवाज गेला. Hello. I think, hello. Very good. I'm thankful to Dr. Sunita Bode madam. He covered the different parts in it. That is the structure of animals, microscopic study, history of zoology, syllabus regarding as well as the PG. And they also consider the various topic regarding to the various branches of zoology and career opportunities for the student regarding to the health issue of animals, animal bears, lab technicians, and different one. Madam also consider the natural pollinators, that is the honeybees. Some are the harmful and useful. Insects are there. They also consider the apiculture, sericultures, and different step of that sericultures and challenges facing during cultivation of sericulture, lag cultures, poultry cultures, fishery farming, cattle farming, as well as the worm pearl cultures. Also deeply giving the information about the research scope in the zoology, in which they consider the vaccinations and taxonomy and helminthology. In detail, madam, considering the helminthology is the basic subject, which is ma'am, considering that one, so that I am very thankful to ma'am to covering the all the impact syllabus in this short lectures. I am thankful to ma'am. For vote of thanks, I would like to call Dr. Rahul Khawal sir. Thank you, sir. It is unmuted. Is it audible? Khawal sir. Hello. Hello. Good afternoon, one and all. It's my privilege to propose vote of thanks to those who made this event successful.
It's my prime duty to thank our college president and hereditary trustee, Sri Balaji Samsthan Deolgaon Raja, Honorable Raja Vijay Singh Jadhav, for providing guidance, motivation, and support. It's also in depth to thank today's eminent speaker, Dr. Sunita Borde Madam, for spending their valuable and precious times and sharing their knowledge with our students. It's my duty to thank convener of this program, Principal Dr. D.V. Gore sir, for their guidance and support. I also thanks to organizing committee member of this program, and I also thanks student participants for their active participation. With due permission of President, I state that the today's session is over of this 3-day online webinar series, and we will continue it with tomorrow. Thank you, sir. Thank you, madam. Thanks to organizer. Thank you very much. Thank you, madam. Thank you. Can I leave? Yes, madam. Okay, thank you.